Today's our discussion is a basic knowledge regarding electrocardiography. In order to enter the discussion of cardiac arrhythmias, we should have got some sorts of knowledge regarding electrocardiography. What is electrocardiography? Electrocardiography is the graphic representation of electrical activity of the heart. The heart has got two main activity. Number one, mechanical activity, and secondly, the electrical activity. Mechanical activity is mainly concerned with the export machinery, including both import and export, that is the transport machinery, import of deoxygenated blood and processing through the lungs to receive or intake of the oxygenated blood processed by lung in order to place or eject to provide oxygenated blood to other organs and systems for smooth functioning of the body. But the mechanical activity should have got some electrical stimulus generated by the electrical machinery of the heart. So, to discuss the electrical activity of the heart, we should have a knowledge regarding the anatomy and the physiology and some biochemical aspect of the electrical system or machinery or electrical stimulation. Now, the anatomic point of view. Internodal pathways designated as Winkeback, Bachmann, and Thorel. It is the anterior internodal tract, middle internodal tract, posterior internodal tract, and the Bachmann's bundle. Then comes the AV node and AV junction. From the AV node and AV junction arises bundle of His, and bundle of His again divided into two parts, that is the left bundle branch and the right bundle branch. Left bundle branch has got two subcomponents, anterior superior and posterior inferior. Then comes the Purkinje network distributed throughout the myocardial cells. It is virtually a network of electrical circuits responsible for ultimate activation of the ventricles or ventricular chambers. So there is clear normal electrical system, normal cardiac electrical system, sinus node, AV node, His bundle, right bundle branch, left bundle branch. Now the physiological component of the electrical system or electrical conduction system. We should remember certain terminology. Number one, automaticity. Automaticity, that means ability of a cell to generate electrical impulse independent of sympathetic stimulation or stimulation from other sources.
Automaticity means ability of the cell to generate an impulse independent of stimulation by nervous system or any other source. Certain specialized cardiac cells of the conduction system has got such property. This is unique, and such cells are known as pacemaker cells. The automaticity resides in number one, ASA node. This is the dominant pacemaker and has got automaticity whose intrinsic rate is 60 to 100 beats per minute. Then AV node. Unfortunately, AV node has got no automaticity, but AV junction has got automaticity. So, automaticity of AV junction, that means ability to generate electrical impulses independent of sympathetic nervous system stimulation or stimulation from other sources. The automaticity of AV junction is about 40 to 60 beats per minute. This is the intrinsic rate or automaticity of AV junction, not AV node. And lastly, ventricular cells is a backup pacemaker with an intrinsic heart rate of 20 to 40 beats per minute. So automaticity resides in SA node, AV junction, not AV node, and the ventricle. Now coming to the point of ECG paper. Commonly used ECG paper has got several small box measuring 0.04 second and some box in vertical disposition measuring 0.5 millivolt. This is the graph paper, small square, horizontal, one small box is 0.04 second. Large box means 5 small box, that is 0.20 seconds. And vertical disposition, one large box is 0.5. So one small box is 0.1 millivolt. This is the amplitude of a wave, and this is the duration of the wave. The horizontal box represents duration of a particular wave pattern, and the vertical disposition of the box represents the amplitude of the wave complex. Standard calibration. আমরা যে স্পিডে ইসিজি রিড করি খুব কমনলি সেটা হচ্ছে 25 millimeter per second, that is 0.1 millivolt per millimeter. An electrical impulse that travels towards the electrode produces a positive deflection or outright deflection. So standard calibration should be done at a speed of 25 millimeter per second, that is 0.1 millivolt per millimeter. Calibration means the vertical dispositional box and electrical impulse that travels towards the electrode produces an outright or positive deflection. Before coming to the placement of leads, we should know several other physiological parameters of the conduction system. I have already mentioned automaticity, then
Excitability. Excitability means ability of a cell to excite in response to electrical stimulation. That means response of a cell to the automaticity, that is the excitability of the myocardial cells. Then comes the conduction. It is very simple, that is the propagation or passage of impulse from cell to cell through the myocardium. Show three basic physiology terminology: automaticity, ability to generate impulse; excitability, respond to electrical impulse generated from automaticity; and the conductivity, that means passage or propagation of electrical impulses from cells to cells throughout the myocardium. Again, the biochemical basis. Two terminology should be remembered. One, depolarization. Second, repolarization. Depolarization and repolarization done by intracellular or extracellular migration of some ions, especially sodium, calcium, and on occasion potassium. So depolarization means a fully charged state in order to produce deflection, and repolarization in a short wave means a resting phase or recovery phase in order to recover myself to the previous state for further discharge or produce deflection. After the discussion of electrical paper or electrocardiography paper, I would like to highlight the leads. Leads can be categorized: number one, standard limb leads; number two, augmented limb leads; number three, precordial leads. Any leads has got two part, one is negative and the other is positive input. So standard limb leads again 1, 2, 3. Standard limb leads 1 means left arm positive input, right arm negative input, lead 2 left leg negative input, and right arm, this is the negative input. Lead 3 positive input left leg and negative input left arm. Lead 1, 2, 3. Augmented limb leads AVR: positive right, negative left arm plus left leg. Augmented limb leads means augmentation of the negativity, because the positive input is one right arm, left arm or left leg, but the negative input is left arm plus left leg, right arm plus left leg, left arm plus right arm. So not only positive things but also negative things or negative feedback are essential for augmentation of the activities. So don't go always for the positive things. You should also remember in mind the negative feedback in every sphere of life, including the improvement of the institution, including your intelligence, including your academic performance. So negativity and positivity both should be kept in mind, not only a positive. Only positivity makes you arrogant, makes you defective, makes you deranged, and you should be dejected, disoriented, and depressed. Now the precordial leads. V1. V1 means right fourth intercostal space
just parasternal. V2, left fourth intercostal space, just parasternal. V3, in between V4 and V4 and V2. The V4, left fourth intercostal space or on occasion fifth intercostal space in the mid clavicular line. This is V4, and in between V4 and V2 is the V3. V5, that means again the left fourth or fifth intercostal space, basically fourth intercostal space in the anterior axillary line, and V6, this is the posterior axillary line. তাছাড়াও কিছু আছে V7, V8, V9, ওগুলো আমি এখন আন্ডারগ্রেজুয়েটে বলছি না ডেলিবারেটলি। সুতরাং precordial leads V1, V2, V3, V4, V5 and V6, that's all. Again, this is the pictorial presentation of the leads. Lead V1, V2, just parasternal, V4, mid clavicular line, V3, in between V2 and 4, and anterior axillary line, V5, mid axillary line, this is the V6. Now, a simple representation over the body surface or surface marking. The right arm is a reflection of the lead AVR, left arm reflection of the augmented limb AVL, and the limbs, lower limbs, vertical is a reflection of the AVF. So AVR, AVL, and AVF. These are the three augmented limb leads. Again, a basic thing is to be noted: which lead is perpendicular to which. Simply, the lead AVR is perpendicular to lead 3. Lead 2 is perpendicular to lead AVL, and lead 1 is perpendicular to lead AVF. Lead AVR is perpendicular to lead 3, lead 2 is perpendicular to lead AVL, and lead 1 is perpendicular to lead AVL. খুব সহজ একটা ট্রেসিং এর কথা যদি বলি, ফার্স্ট lead 1, 2, 3, then AVR, AVL, AVF. শুরু করো প্রথম থেকে, first and last, this is perpendicular. Second and last but one, this is the perpendicular. Third and the third from the last, this is the perpendicular. That means 1 AVF. ওটা পরে দেখাচ্ছি স্টেপ আসার পর। Activation is simple. SA node activation, propagation to AV node, then to right bundle and left bundle, Purkinje network, and overall activation of the ventricular muscles. Same thing. SA node, electrical activation of atria, atrial systole, AV node, his bundle, bundle branches, Purkinje fibers, electrical activation of the ventricles, endocardial to epicardial, ventricular systole and ventricular diastole.
Electrical impulse, conduction, sinus node. Pathology, AC block, atrium, intra-atrial block, AV junction 1 to 3 changes and ventricular RBB, LBB, RBB complete right bundle branch block or incomplete right bundle branch block, LBB, that means left axis deviation or left bundle branch block, mainly left axis deviation. Anatomy of the ECG. P wave means atrial activation, that is AC node to AV node. Period interval, onset of atrial activation to onset of ventricular activation. ST segment, ventricular repolarization, and QT interval, the duration of ventricular activation and recovery. P wave, atrial activation, peer interval, keyword is complex, ST segment, and the QT interval. Now, what is a segment and what is the difference between segment and interval? Segment is isoelectric without any wave, and interval is the isoelectric plus wave. So interval, wave plus isoelectric line and cheers. এবার কি কোন কোন পয়েন্টে আমরা ইসিজি অ্যানালিসিস করব? Rate, rhythm, axis, P wave, peer interval, peer segment, QRS complex, ST segment, and T wave, QT duration, U wave. ECG features should be analyzed considering rate, rhythm, axis, P wave, peer interval, peer segment, QRS complex, ST segment, T wave, QT duration, and U wave. So rate, calculation of rate. The RR interval should be counted in terms of small box or in terms of a large box. Small box means 0.04 second, large box means 0.04 into 5, that is 0.2 seconds. Show RR interval 300 divided by RR interval calculated on the basis of large box is the heart rate, or RR interval in terms of the small boxes 1500 divided by that amount constitutes the heart rate. Show 1500 divided by RR interval in terms of small boxes, or 300 divided by RR interval in terms of large boxes. Normal rate 60 to 100, bradycardia less than 60, tachycardia less than 100. And there is a special criteria in case of athletes. There is bradyarrhythmia in absence of any cardiac disease. This is a Seattle sign or Seattle criterion. What is normal sinus rhythm?
Heart rate 60 to 100, 80 to 160, 80 to 130, and 75 to 115, অর্থাৎ 115 depending on the age group. Regular rhythm, periods round, same shape, and before each QRS complex, normal peer interval is 0.12 to 0.2 second, normal QRS interval less than 0.12 seconds, and normal QRS interval again less than 0.12 seconds. QRS positive in lead 2, 3, AVF, V3 to V6. Normal sinus. Sinus, the pathology. Sinus arrhythmia, sinus node dysfunction. Atrial pathology, atrial fibrillation, flutter, multifocal atrial tachycardia, paroxysmal atrial tachycardia, AV node, junctional and AV block. AV নোডের কিন্তু অটোমেটিসিটি নেই, যার জন্য জাংশনাল কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, বলা হয়নি যে AV নোডাল ট্যাকিকার্ডিয়া or AV নোডাল impulse. Supraventricular tachycardia, ventricular again subdivided into ventricular fibrillation or VT, and lastly the ECG can dictate the pacemaker complexes in a subject with implanted pacemaker. Second point is electrical axis. It is the mean vector of the electrical impulses. Assessment of the electrical axis. Number 1, visual impression. Number 2, law of electrical forces. And number 3, the graphic representation. What is visual impression? Consider lead 1 and lead 2. The main positive deflection facing towards each other means right axis deviation. Away from each other means left axis deviation. অর্থাৎ পালিয়ে গেল, চলে গেল, মনে রাখা খুব সহজ। Mean QRS complex in lead 1 and lead 3. Visual impression. Facing towards each other, that is the right axis deviation. Away from each other, there is a left axis deviation, otherwise normal. Law of electrical forces. You should choose the lead in which the minimum or biphasic deflection is noted. The perpendicular lead of that particular lead constitute the axis. As for example, minimum or biphasic deflection in lead 1. Show the perpendicular lead is the lead AVF, that will indicate the axis. AVF means vertical, that is the 90 degree. AVL represent -30, AVR -150, 103 plus 120, 2 plus 60, AVF 90. And what is the zone? This is a straight line. So what is the zone? This is the no man's zone. Axis এখান থেকে শুরু করে এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে গেলে এখানে চলে আসতে পারে। This is the right axis. আর উল্টোটা হতে পারে
লেফট অ্যাক্সিস এখান থেকে শুরু করে এইদিকে চলে আসতে পারে। তাহলে যদি অ্যাক্সিসটা এখানে থাকে তাহলে what would be it called? No, it's a no man's land. Right axis deviation at its extreme point may lead to it. On the other hand, left axis deviation in the extreme point may be present here, show no man's land or indeterminate axis. এটা রাইট থেকে এসছে না লেফট থেকে এসছে বলা সম্ভব না, এক কথায় নো ম্যানস ল্যান্ড। This is the axial reference system, and from that particular point we can assess using the law of electrical forces, that is the perpendicular to a lead which showing the minimum or biphasic deflection, and the graphic representation. You should measure QR complex in lead 1, either positive to positive direction, negative to negative direction. You should measure QRS complex in lead AVF. Place it. Then a perpendicular line from that point, পরিষ্কার ড্র করে নাও, ওটা চলে গেলে ভালো হতো। Place the QRS complex in lead 1. Positive deflection, this is the positive side, and for example, this is 15 or 16. This is the lead 1 QRS complex. Place the complexes in lead 3 AVF. This is the AVF. A line from that. This is a perpendicular line from that. And these point to the center of the hexaaxial frame will constitute the axis. This is the law of graphic representation. Choose two perpendicular leads. Place the duration of the QRS complex either positive or negative. Then a perpendicular line from that two particular points intersect at a point. From that point, the line to the center of the hexaaxial plane constitute the axis. For example, the complexes is negative in A1, then place it here. Negative in lead 3, place here. Again the same planning. This is the graphic representation. The assessment of axis is done by law of visual impression, number 2, law of electrical forces, and number 3, the graphic representation. Normal lead minus 30 to 90 degree, minus 30 to 90 degree. On occasion, minus 30 to 100 degree. Left axis deviation more than minus 30 or on occasion minus 30 na 0 to minus 30. কিন্তু ক্লাসিক্যালি জিজ্ঞাসা করলে বলবে minus 30 বেশি। রাইট অ্যাক্সিস 90 ডিগ্রি বেশি মানেই রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েটে বলবে 100 ডিগ্রি। Then the P wave indicates axial contraction, normal 2 to 3 millimeter amplitude. Amplitude means
vertical disposition of the box. One box, 0.1 millivolt or 1 millimeter. Show normal amplitude is 2 to 3 millimeter. Duration less than 0.11 second. This is a small box in the horizontal disposition. Gently rounded upright in lead 1, 2 and AVF. Inverted in AVR. AVR usually reflect the cavity of the heart. And diphasic or inverted in lead 3, variable in AVL and V1 to V2. Show normal amplitude 2 to 3 millimeter and normal duration less than 0.11 second. এগুলো পড়ানো হয়েছে। Then the PR interval. PR interval, onset of P to onset of QRS complex. Onset of P and onset of QRS complex. This is the PR interval. Beginning P wave to begin of QRS complex. Normal 0.12 to 0.20 second. It means time taken from atria to AV junction. PR interval. It may be normal, prolongation or short. Prolongation, normal variant, AV block, hyperthyroidism, Lyme disease, short, AV junctional, WPW, AGL, etc. পরে details হবে। PR segment. I have told what difference between the interval and segment. Segment is isoelectric, interval is called wave plus isoelectric. PR segment. End of P wave to beginning of QRS complex. This is the isoelectric, no wave. So difference between segment and interval is clear. This is the PR segment. This is isoelectric, no waves, end or termination of P and onset of QRS complex. Normal isoelectric. It may be displaced into condition atrial infarct or acute pericarditis. Then QRS complex. Ventricular depolarization, normal duration, limb leads 0.05 seconds to 0.10 second and chest leads 0.06 to 0.12 seconds. Again amplitude, limb leads more than 5 millimeter, chest leads more than 10 millimeter. Q wave normal but small, duration less than 0.03 second. Q wave normal less than 0.03 second. White, low voltage and a high voltage. Details se jacche na. Changes in the form of normalcy, low voltage or high voltage. Then ST segment. Again segment.
Segment means isoelectric waves. Depression, more than 0.5 millimeter depression is significant. Elevation, more than 1 millimeter elevation in limb leads or more than 2 millimeter elevation in precordial leads are significant. So ST segment abnormality should be in the form of depression or elevation. Depression more than 0.5 millimeter, elevation more than 1 millimeter in limb leads or more than 2 millimeter in precordial leads. J point. J point means the takeoff point from the T wave. This is the J point. This is the T wave. This is the J point. Normal isoelectric with TP segment less than 1 millimeter elevation in limb leads, less than 2 millimeter elevation in chest leads, and less than 0.5 millimeter depression. This is normal. Then T wave. T wave represents ventricular depolarization. Normal, upright, it may be inverted, variable, less than 5 millimeter in limb leads, less than 10 millimeter in chest leads. Upright কোথায় 1, 2, V3 to V6. Upright 1, 2, V3 to V6. Inverted AVR. Variable 3 AVL, AVF, V1 to V2. Less than 5 millimeter in limb leads and less than 10 millimeter in precordial leads. This is the T wave. Sharply pointed, symmetrical, tall, flattened, inverted. Sharp pointed, symmetrical, myocardial infarction, tall, high peaked, especially V2 to V3, hyperkalemia, flattened obesity, hyperkalemia, and inverted myocardial ischemia or myocardial infarction or central nervous system disorders. QT duration. Beginning of QRS to end of T wave, this is the QT interval. Total ventricular redepolarization or summation. At onset of QRS complex and termination of the T wave, the total means both depolarization and repolarization. That is a summation or total electrical activity is reflected by QT. Now what is QTC? QT is corrected by ventricular rate. QT interval varies according to the heart rate. It is not equal in bradycardia or tachyarrhythmia. Show actual assessment of electrical activity in terms of depolarization or repolarization should be assessed by QTC, that is corrected QT interval. QT duration divided by square root of RR interval. QT interval divided by square root of RR interval. This is QTC
normal less than 0.44 second in case of male, less than 0.46 second in case of female. QT prolongation is a dangerous electrocardiographic parameter. It may be associated with several life-threatening disorders. QT prolongation may be idiopathic, may be genetic, that is long QT syndrome, drug, macrolides, quinidine, disopyramide, as well as sotalol, amiodarone. Electrolyte imbalance like hypokalemia, hypocalcemia, or central nervous system disorder like sharp night hemorrhage, shorted genetic mutation, electrolytes, আগেরটা যখন ছিল হাইপারক্যালেমিয়া, এক্ষেত্রে হবে হাইপারক্যালেমিয়া, hypercalcemia. So QT interval prolongation is very dangerous situation and should be kept in mind. যার জন্য এটাকে আমি খুব বেশি হাইলাইট করার চেষ্টা করছি। U wave. Final phase of ventricular repolarization and the last slide to be shown today. Normal, small, rounded, just obstructive wave, prominent in case of hypokalemia or drugs like quinidine and cerebrovascular accident. It may be negative in the early phase of myocardial infarction or LVH. Thank you all. Today we have a very important topic for discussion, which is the most important regarding exams, regarding your management, regarding your clinical practice in your future, and regarding your update in obstetrics. So this, to begin with, life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different set of questions. Each and every one has a different set of questions. Why? How do you know? This I had written 12 years ago. 12 years ago when I was teaching my students, that I had taken this from an important area and I had put it in this slide so that I may not forget. And today, as of today, it is coming true. Why? You see, the NEET PG results and the NEET UG. As of today, this 12 years ago I had thought, and as of today, NEET PG was cancelled 5-6 hours before you appear for the exam. Just imagine, this is the tension building up. People are going to get into the exam hall and it declares that due to the scam in the question paper, NEET PG is cancelled. Same happened in NEET UG. Not realizing, they think that okay, you get the question paper, you will get 720, you get 800, you get 600. It is not that. So each student appearing for medical exams, appearing for NEET PG, appearing for super specialty has a different set of questions. Nowhere in the world it is same. If you go for India, it is there. If you go USA, UK, it is same pattern. Okay, so you cannot copy or you cannot think of taking others' papers. You can get yourself prepared by the model questions. You can get yourself prepared by the different type of methodologies, but you cannot word-to-word copy medical science. Because why I am saying this? Each patient for you when you pass out is different. No two mothers in the world has same criteria of pathology, same criteria of management, same criteria. Both the mothers are carrying babies, but the gestational age is different,
The structure of the baby, their fetal development is different. Same happens in medicine, same happens in surgery. People are operating for appendix, but same patient, same age group, the appendix appearance is different. Same happens in gallbladder. You see, when people are operating in gallbladder, I don't know whether you have entered the surgical OT, you see the anatomy changes each patient. You have to be very cautious. The CBD, I myself have seen varieties of anomalies outside you cannot make. Same age, 30 years with gallstone presenting, management, laparoscopic cholecystectomy. But when you enter inside as a surgeon, as a doctor, as a consultant, it is different. You may find the cystic duct somewhere, you may find the position of the CBD somewhere, and this is the place where I am stressing that you have to know your anatomy, you have to know your basic subjects, so that when you face these abnormalities, you know where you are. Otherwise, you will cause injury. Same happens with gynae, same happens with obstetrics. When you are dealing with a patient of hypertensive disorders of pregnancy, as of our topic today, things will change from patient to patient, place to place, variation, geographical distribution, and structure of the patient. The patient is tall, patient is short, each management changes. Now, coming to the history of hypertensive disorders, the books have been written, thousands of pages are there in hypertensive disorders. Itself is a book of 1,000 pages. We cannot cover up that whole thing in this one class. So, I have just picked up, combined the whole thing, that whole book into few slides, so that I can explain you the most important part, and rest of the basic things you have to cover up. Okay. Now, coming into the details, history, hypertension was recognized in India by Atharva Veda. You know the Vedas, 4 Vedas and all. Then eclampsia, Hippocrates depicted eclampsia in 370 BC. Just imagine how many thousands of years ago. Next, 1958, Browne stated that there are developmental resemblance and normal pregnancy and Cushing syndrome. So, this was thought thousands of years ago. From there it came down of today what we are doing. Now, Richard Worley in 1984 said preeclampsia remains the disease of theories. People said many theories, why it happens, how it happens, why preeclampsia occurs, why eclampsia occurs, still the theories are going on. In spite of that, we have to manage the patient. Why? Because all over the world, 60 to 70,000 mothers, this is statistics of today, are dying of hypertension in pregnancy. And that is the reason we are here today, to manage, to understand the disease and to find out the cause. Okay. So that you can reduce the maternal mortality, infant mortality, and so on. Definition, classification and pathophysiology. The diagnosis of hypertensive disorders complicating pregnancy is outlined by Working Group 2000. That has been classified into gestational hypertension, number 1, number 2 preeclampsia, eclampsia, and preeclampsia superimposed on chronic hypertension and chronic hypertension. This classification is more or less the simplified classification for undergraduates. There are various other classifications when you go for post-graduation that becomes very complicated. I have made this into a simplified manner. Why? So that you should remember what you are doing, so that you can produce in the exams. Each one of you will get a case in your final exams, and they will be asking these few questions. Now, why? Why there is hypertension in pregnancy? First thing, it arises in your mind. Why? This is because that here, see, this is your
cytotrophoblast, okay, here, and this is the lake, this is the blood lake between the syncytotrophoblast and the cytotrophoblast. This is the placental bed. Histopathologically, I have simplified that whole structure to show you and make you understand that why this is happening. This is here, see the decidual transformation occurs here, and here you see that maternal blood and the fetal blood are getting exchanged, and here you see there is vasoconstriction, okay. Now, why there is vasoconstriction and why there is vasodilatation? You know the basics, because why? The placental, the prostaglandin synthetase pathway, you know it. You know the prostaglandin synthesis pathway. So, you don't know the prostaglandin pathway. Everybody knows. Then you tell me then what is prostacyclin? Sir, PGI2. What is the main function? There is, very good, sit down. There is a balance between the prostacyclin and thromboxane A2. Okay. Prostacyclin PGI2, what you are saying, that it has a vasodilatory effect against thromboxane A2. Here the whole chain of event occurs where you have the enzyme prostacyclin synthetase acting in between. So here, why I am talking about this? Because here when you prescribe medicines to your patients, when you prescribe, I will come to the end, when you are prescribing antihypertensive drugs, it is where in this pathway, you have to know where it is acting. It is not acting in here in the placenta. It is acting in that pathway, prostaglandin pathway, by inhibiting the synthetase enzyme, thereby bringing about a balance between the prostacyclin and the thromboxane. Okay, TXA2. Okay, so when you have a balance between the vasodilatation and vasoconstriction, here in you get the change in the body. People, when you have the fetus in utero, this whole system changes and there is a balance. So in this balance, if there is pressure, blood pressure increases, means what? Vasoconstriction is occurring. That means there is the disturbances there between the vasodilators and the vasoconstrictors. So that is the reason in the placental bed it begins and then it spreads all over the body. As a result, when your baby grows up, 20 weeks, 26 weeks, if you can't control the blood pressure, there is damage in the number one, in the renal arterioles, small microvascular system, damage in your retina. That is why people say when you have pregnant mothers with history of preeclampsia, hypertension or eclampsia, they will say, I cannot see. They will complain, doctor, I cannot see. Then you have to think, already the damage is starting in the retinal vessels. As a result, your retina is getting diffused. Okay. So that is the reason. That is the reason we have to know these things. And why? To give medicines so that you can counteract those effects occurring in the body. Kidney te change hoche, okay, eye te change hoche, যেখানে microvascular system, the vital organs are getting affected. The take সেখানে, before you reach that, you have to cut down. So gestational hypertension. Now what is gestational hypertension? There are few terms you have to know because exams you will be asking. 140/90, above 140/90, this is the latest definition, that above this with no proteinuria and blood pressure returns to normal within 12 weeks following delivery. Okay, so that is known as gestational hypertension and it has occurred because of the pregnancy. Now what is preeclampsia? I have simplified these definitions. These are many complicated definitions. For your exam purpose, if you say this, enough to get you 90%. Preeclampsia, that minimum, what happened? Minimum criteria, BP 140/90 and above after 20 weeks of gestation. Remember this, 20 weeks of gestation with proteinuria above 300 milligram in 24 hours.
This is not 1 hour, this is 24 hours, 300 milligrams, or you have a dipstick above 1 plus in the urine. Increase certainty of preeclampsia. If you have the severity, then your BP will be stamped as above 160 by 110. So this is the definition for severe preeclampsia. Proteinuria, platelets, low platelets. This is very important, above less than 1 lakh. And elevated liver enzymes. What is ALT? Alanine transaminase, and AST is aspartate transaminase. What does it indicate? It indicates that the liver is getting damaged and you have to monitor the liver. If you don't monitor this, then patient will go into complication and you will lose the patient. Patient may die. Okay, why? And this persistent epigastric pain. Baby is there, পেটে বাচ্চা আছে, মা এলো 7 months. ডাক্তারবাবু আমার এখানে খুব ব্যথা করছে. What am I to do? সঙ্গে সঙ্গে you have to think. You have to get these investigations done. এই investigations গুলো immediately you get the liver function done, you get the hemoglobin, you get the platelet count, you get the uric acid, you get the urea and creatinine levels that will indicate your kidney functions, liver functions, so that you can monitor the patient before you lose the patient. And this action has to be taken very quickly because changes occur very quickly. So remember these investigations you will be asked. লিখে রাখ. Now what is eclampsia? This is another definition you will be asked in exams. Seizures which cannot be attributed to other causes in women with preeclampsia. So this is the definition. You cannot explain the seizure. She'll come with convulsion. I have seen when I was student like you, we used to visit the labor room, we see patients coming, terrific convulsions occurring with the baby. And we don't know, that time we were very young to understand that type of seizures. Why this is happening, how this is happening. But we knew, we have been taught how to manage those patients. Preeclampsia superimposed on chronic hypertension. This is another definition. New onset proteinuria above 300 in 24 hours in hypertensive woman, but no proteinuria before 20 weeks. Just remember this. When you have superimposed, no proteinuria before 20 weeks of gestation. You get my point? Chronic hypertension. This is another definition. Hypertension first diagnosed after 20 weeks of gestation and persistent after 12 weeks postpartum. This part of the line is very important. 12 weeks postpartum. Now defining, this is done by ACOG, American College. How do you define hypertensive disorders in pregnancy? Here you have a rise in 30 millimeter or more in systolic blood pressure, number 1. 2, 15 millimeter of mercury in diastolic, and a systolic blood pressure above 140 or a diastolic blood pressure above 90. So this is the definition by them. There are other definitions by the other society. This is the society for ISSHP, Indian Society for Hypertensive Disorders. Yeah, sorry, International Society. One measurement of diastolic pressure, if you have above greater than 110, you can straight away stamp the patient as hypertensive disorders of pregnancy or consecutive. Gestational hypertension, as I had earlier told you, that hypertension or proteinuria developing during pregnancy, labor or puerperium in previously normotensive, non-proteinuric woman. Please write down definitions. This will be asked. What is gestational hypertension with proteinuria, without proteinuria? যদি ইউরিনে পেচ্ছাপ থাকে, ইউরিনের প্রোটিন থাকে, অথবা there is no protein in urine. So gestational hypertension without proteinuria or gestational proteinuric hypertension, or that is also known as preeclampsia. Okay, got it? Now can I change?
You want it more? These are definitions. I have simplified them. There are many complicated definitions which is difficult to remember, and also because of the exams. Because in exams you have to simplify the whole thing and produce it in front of the examiner. Okay. Right? You got it? Can I change now? Chronic hypertension and chronic renal disease. These are added up. Patients coming, they have a previous history of family history of hypertension. So that is chronic hypertension and previous history with the family history of renal disease. So this is very important. Why? Because history taking, that is the thing I tell you in OPD, history taking for the patients is very important. You have to find out if there is any history on the family of hypertension and renal disease, so that you can control. And unclassified, this is another definition, unclassified hypertension. At first examination after 20 weeks or 140 days in women with known chronic hypertension or chronic, these are all unclassified hypertension in pregnancy. During pregnancy, labor and puerperium, in a case in which information is insufficient to permit classification. You got my point? বুঝতে পেরেছিস? কি বুঝলি? না বুঝলে বল। Now coming to management. I'm cutting down the whole thing. Management of preeclampsia or severe eclampsia. Number one, you have to admit the patient. Hospitalization. Next is bed rest. Monitor the patient. Monitoring of the patient blood pressure, pulse, okay, oxygen concentration, urine output is very important for these patients. Next, after controlling, you have to find out that what state, you have to get an USG done along with liver function test, kidney function test you have to done. All after doing all this, then you analyze the patient. What is the state of the patient, gestational age of the baby, and then you have to go for therapy. Antihypertensive, M-DOPA, labetalol, nifedipine. As of today, labetalol is the drug of choice. M-DOPA is not much used. It has earlier, when we were students, M-DOPA was the methyl dopa was the drug of choice. But due to severe side effects and other complications, M-DOPA has been slowly been removed, and labetalol is the drug of choice. Dosing depending on the patient, gestational age and condition of the patient, urine output, everything. Corticosteroid, betamethasone 12 milligram IM 24 hours apart is important. Why? Because in case you have to terminate the baby, lung maturity is very important for the baby. What are the factors that will control lung maturity of the baby? Can you tell me? How? What is the main factor that will control lung maturity of the baby? Surfactant. Excellent, excellent, very good. Surfactant is the factor. Now, how does surfactant come from? কোথা থেকে আসে? Yes, very good. Type 2 pneumocytes are there, and there they are, what they are synthesizing? Yes. Lecithin and sphingomyelins. When you have lecithin and sphingomyelins, these are produced by the pneumocytes type 2 in the lungs, and as a result, they will not be functioning. So, when you have to terminate the baby at 30 weeks, 20 weeks, even 10, 20 weeks, 28 weeks, 32, lung maturity is not attained. So, there you have to the role of beta corticosteroids, so that pneumocyte activity started. If you don't start, you may lose the baby, because you are the doctor, you have to save both. আমরা তো মারার জন্য ডাক্তারি পড়িনি, বাঁচানোর জন্য।
মারার জন্য অন্য লোক আছে, তারা রেডি, আমরা বাঁচাতে হবে। এনি হাউ আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্স উই হ্যাভ টু সেভ দ্য মাদার, সেভ দ্য বেবি। Ultrasound, liver function I have already had. Next is maternal causes. Patients who require urgent termination of, no matter, these are the conditions, no matter under this, again in the, this becomes a little bit of legal orientation. Why? Because see, there are a lot of babies which nowadays, because of this IT sector, they are getting IVF babies. Okay, people are not being able to conceive normally, and if you lose that one IVF lady, that pregnancy, who has spent about say 10 lakhs, 20 lakhs and got a IVF baby, and that patient develops hypertension, then you will have problem managing those babies. You have to be very careful. You have to, methodologically, you have to make a team, both physicians and other obstetricians, so that you don't get into trouble. Because managing these babies, IVF babies, are very difficult. Why? Because you may, if you lose the baby, if you have to terminate the baby 20 weeks or 30 weeks, then people may call you, take you to court, that you are not expert, you have not been able to manage the complications and you know the conditions. So you have to know your subject. So when this is depicted in all textbooks, that under any conditions, if to save the mother, primary aim, if you can't control the BP, you have to terminate the pregnancy. And that is number one, when patient goes into eclampsia. Number two, DIC, that is disseminated intravascular coagulation. Number three, HELP syndrome. You know HELP syndrome, hemolysis, elevated liver enzymes, okay, and abruptio placentae, acute renal failure, and pulmonary edema. These are the maternal causes where you have to terminate in spite of any gestational age. Fetal causes, abnormal color Doppler, poor biophysical profile, non-reactive stress test, and intrauterine fetal death. If fetus dies in 20 weeks, you have to immediately take out the baby. These are the conditions, no matter what gestational age, to save the mother, you have to terminate the pregnancy. Now, coming to other management. Other management, detailed history taking is very important. As I told you, we in the OPD, we always, in antenatal cases, history is very important, because that will guide you in near future how you should manage the mother. General systemic examinations. In case of emergency, IV line has to be set up, because patient may anytime develop convulsion and patient will not be able to feed intake. So the urine output will reduce and you won't be able to manage the patient. Over and above, you have to give your medicines, drugs, Maxalf, etc. by IV line. সেই জন্য আগে ইনজেকশন তো দিয়ে IV লাইনটা স্টার্ট করো। Then you send the blood for all investigations, PCV, liver function test, kidney function test, blood urea nitrogen, and all this investigations has to be done along with USG and ophthalmoscope. All patients this will ask in exam. Last thing, you must not forget the most important, ophthalmoscopic examination of the retina in mothers in hypertensive disorders of pregnancy. Fundoscopy management. Patient kept nil by mouth, because why? Why patient is nil by mouth? You are not allowed to give any food. Can you tell me? Anybody? Why patient is not allowed to take any food? Seizure, okay, anything else? No, anything? Come on, कोई बोल कीजिए, अब बताइए, दिल्ली से आया, कुछ तो बोलना है, क्यों होता है, क्यों, why we won't allow any feeding? Because
patient may aspirate, gastric aspirate. If patient aspirates, that goes into the lung and pneumonitis develops. So you are adding up another complication. Okay, you have given the food, patient vomits, aspirates back into the lungs, and as a result, as pneumonitis, which will result into AR, yes, ARDS, adult respiratory distress syndrome, and you lose the patient. The moment ARDS develops, pulmonary edema develops immediately. When pulmonary edema develops, you have to be very, very careful and manage that. Otherwise, you may lose the patient. Here, you have monitoring of the patient, fetal heart, all your parameters, propped up position. Why propped up? Again, the same thing, so that you don't aspirate anything. We keep the patient in propped up for two reasons: for aspiration and oxygen concentration in the lungs has to be clear, because when patient is dying, there is compression. When patient is lying in supine, compression is there. Why compression? Because the aortic cable, the baby is compressing the aortic cable system. Along with that, oxygen is going less in the brain, SpO2 is declining. So that is the reason little bit of propped up will give you a good circulation in the baby and the mother, SpO2 will rise. Patient is shifted to a silent dark room. Why? Earlier they used to say dark room. Nowadays they said that it's any room, but it has to be low lighted. Nasal oxygen should go 3 liters per minute. So this has to be taken care of. Stepwise management, screening, assessment of maternal well-being, fetal well-being, stabilization of the disease, antihypertensive, anticonvulsant, and planned delivery depending on the gestational age. Maternal well-being, how do you know? When somebody has been diagnosed as having elevation of blood pressure, investigations are done as required, problem, and assess the degree of systemic disease and the risk of progression of this pregnancy. Now coming to the drugs. Antihypertensive, okay, methyl dopa. This was the drug when we were students like you sitting at that bench, we used to manage with this. But this has been slowly taken off. Now the labetalol has come into. Labetalol is widely accepted because of the side effects of the baby and the mother. Here, how does labetalol act? You know, it is an alpha and beta adrenergic blocker. Okay. Theoretical benefits to the uteroplacental blood flow. This is very important. It increases the uteroplacental blood flow. That is the reason we starting 2 milligram. If you are giving infusion, 2 milligram per minute, the injections are available, and this must be adjusted according to the blood pressure. Because sudden drop of blood pressure may occur, you have to be very careful, and constant monitoring has to be there in these patients. ভালো করে না দেখলে, blood pressure না দেখলে পরে problem হবে. Other drugs, calcium channel blockers. This is nifedipine. There are other calcium channel blockers. This is added up when we have not been able to control with labetalol alone. So this is combination. Now we come in if you can't control the blood pressure. Nifedipine dose is 10 milligram orally, 3 to 4 times a day in divided doses, or 20 milligram if you can't control, you can go up to 20 milligram 6 times a day. Side effects, flushing, constipation is there. Other drugs which are not so commonly used, verapamil, these are just for your knowledge, hydralazine, ACE inhibitors. Okay, so these are some of the drugs that has been used earlier. Anticonvulsion therapy. This is the most important thing, and you will be asked in exam. Je ki kore convulsion bondo korbe. So how do you use? What is the drug of choice? That is magnesium sulfate. Magnesium sulfate is the drug of choice to control convulsion in pregnancy. Okay.
Now other drugs are there, phenytoin, diazepam also are used by different regimes, Jospin and Pritchard. Some use in combination, some use whole Maxelf, but Maxelf is the key drug for management. How does it? See, the guidelines given by Pritchard is usually given either intramuscular or intravenous. So what is the regime? That is intramuscular, you give 4 gram, intravenous loading dose. Initially when the patient comes with convulsion, you are the people who will be on duty, ইন্টার্নরা পাস করি প্রথম যেখানে যাবে সেইটা বাস হবে যদি তুমি না জানো। তুমি যদি জানো ইটস ভেরি ইজি, এই জিনিসটা তোমাকে ইউ হ্যাভ টু নো ইট। ওকে, so what is the regime? 4 milligram IV loading dose you have to give to control the convulsion. যদি control করে নাও convulsion, your things will be very easy, management becomes very easy. Then you give dilute 8 ml 50 milligram of Maxelf, that is 4 gram 12 hourly with diluted with sterile water or NS, and give it in NS. Normal saline bottle thake, give it slowly, and so that intravenous regime 4 gram followed by maintenance dose. Then you give intramuscular in both buttocks 4 gram each and continue as your BP gets controlled. So you are giving antihypertensive labetalol and anticonvulsant Maxelf. Maxelf nowadays is the drug of choice. You know why? It is very cheap. Choto Maxelf একটা অ্যাম্পুলের দাম hardly 10 rupees or 15 rupees, and usually this disease occurs in the third world or in India. It is occurs in the rural areas, especially this area, Birbhum, Nanur. Lot of patients we get with eclampsia. Okay, as opposed to Calcutta or Bangalore or Hyderabad, right? So rural areas we gave this lot of patients, so we have to be very careful. Now you have to monitor. This monitoring for Maxelf is very important. Nahale তুমি বুঝতে পারবে না where the patient is going. How do you monitor? তোমার সব জায়গায় এখন hospitals are available to track the blood magnesium level. So if you have a blood magnesium level of 1.7 to 3.5, then that is your good range, therapeutic range. Now if you have above 5, suppose you are the intern, you quickly see that the blood report has come above 5, you have to run down to your boss. Sir, the magnesium level is increasing, I have to do something. You have to tell me what to do, sir. Why? Because that is the place where ECG changes will become. That means your cardiological parameters are changing. Okay. Next is more than 5, then you have to lose the tendon reflex. Tendon reflex. Patient ke amra nijak dekhi, nijak dekhle there will be absent if it is rising. So that is an important sign that when magnesium is increasing, you have given a huge dose of magnesium. Okay, duto buttocks IV line you have given, so you have to monitor. Why? Because if it is above 5, tendon reflexes will disappear, and if it is above 7.5, suddenly you recognize, you send the second blood sample, you see 7.5, then what happens? Your cardiological system is getting jeopardized. The sinoarterial and the AV node system is getting jeopardized. ওখান থেকে conductions will get hampered. Say node and AV node conduction will get hampered when your magnesium toxicity begins. So before you toxicity, you have to control, and if it is above 10, respiratory arrest. Our patient ke ঘোরানো যাবে না। সেই জন্য you have to know these things. Basic knowledge গুলো তোমাকে জানতে হবে so that you can quickly manage those patients. কারণ you will be the people on duty. Professors, associate professors won't be in the labor room. You will call them, then only they will come. So after you pass out, within another few years, you will be people tackling these patients. So Chita, you have to know. So magnesium level monitoring is very important.
it should be 4 hourly or 6 hourly as the patient states. Remember, request magnesium level review management if respiratory is less than respiratory rate is decreasing, less than 12, you have to be very careful. Urine output less than 100 ml in 4 hours, you have to be, these are the danger signs. Loss of patella, knee jerk you are doing, no patellar reflex, and your further seizures if you recur. These are the danger signs to patients dealing with hypertensive disorders of pregnancy. Plan delivery, jodi conversion controlled na hoy, if you can't control, then you have to plan the delivery to save the mother. If it is controlled, you can continue. Delivery is the only ultimate cure of preeclampsia. You have to deliver because that is the fetus is the foreign body inside the uterus, and because of that whole placental change has occurred. Syncytiotropoblast, prostaglandin, this whole system will be reverting back if you deliver the baby. So that is the reason. Complications, maternal complications, fetal complications, these are all given in the books. Just to sum up, cardiovascular accidents, occipital lobe blindness, eclampsia, HELP syndrome, DIC, abruptio placentae, acute renal failure, and hepatic rupture can also happen. Prenatal, IUFD, prematurity, you have IUGR, asphyxia, RDS, respiratory distress syndrome. Intracranial bleeding can happen. This is one of the major cause of death in hypertensive disorders, and that is preeclampsia. Occipital lobe blindness, this can come as a short note. এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে. In our time we also had what is occipital lobe blindness. In severe PIH, complete blindness can occur. On fundoscopy, you can see the vasospasm of retinal vessels without any other structural defect. This suggests that the reason of visual defect is at the level of occipital cortex. Remember it, it is at the level of occipital cortex. Okay, so this is occipital lobe. Pulmonary edema is one of the complications of hypertensive disorders of pregnancy. It is most common complication, preeclampsia and eclampsia, affecting 3% of your pregnant patients. Risk factors, tocolytic, severe infection, cardiac disease, iatrogenic fluid overload. If you are not, especially this happens in our time, we had a lot of patients, we used to give the IV line and we used to go to the labor room. In the meantime, sisters in the ward, they go to sleep and the whole bottle of fluid gets emptied. Next sister comes, he puts another bottle, she puts another bottle, and that bottle also finished. So there is overload of fluid, and as a result, pulmonary edema will set in. So you have to be very careful when you are dealing with these patients. You cannot trust sisters because they are just learning. They have been put on duty in the wards, and you have to be very careful so that overloading does not occur. Now, what is HELP syndrome? Earlier I had told you, this elevated liver enzymes, low platelets, and this happens in severe eclampsia. Why? Because of this complication, we may lose the patient. Now, what are the criteria? What are the liver enzymes? This is bilirubin above 1.2, AST and ALT, aspartate and alanine transaminase, okay, above the normal level, and platelet above or low, below 1 lakh. DIC, these are all short notes will be coming for your exams. What is DIC? What is HELP syndrome? DIC is disseminated intravascular coagulopathy. It is a situation inappropriate coagulation occurs due to the consumption of the clotting factors. What is clotting factors? Bol. What is clotting factors? What are those factors? That is important for this in DIC. What happens? How prothrombin? Where is prothrombin synthesized and how does it act? Where is it synthesized? Prothrombin is where?
These are all physiological part. You have to read that part. Where in liver? How? কোথা থেকে কি করে এলো? লিভার থেকে তৈরি, লিভারে তো প্রথমবিন থাকে না। How? Yes, prothrombin is there. But how does prothrombin, it comes to prothrombin and where it is changed? Changed কি করে হয়? Cycleটা দেখে নিবি। It's there in the books. It's there. There's a mechanism. That mechanism you have to know. This is biochemistry. You have finished it. Okay, next is treatment, quick delivery, blood plasma transfusions, and appropriate. So this is, in brief, I have covered a huge topic. I've just touched upon the important things যেটা পরীক্ষায় লাগে সেটুকু cover up করেছি। এছাড়া I've changed the whole thing so that your thinking becomes clinical oriented. Actually, if you see, the other people will be teaching you what is this, what is the etiopathogenesis, what is the pathophysiology. This whole thing I've changed it, making it go from below to up, thinking that there is a patient of hypertensive disorders. একটা পেশেন্ট তোমার ক্লিনিকে এলো, তুমি পাস করলে ফার্স্ট ডে, ইউ ডিসাইড দ্যাট আমি প্র্যাকটিস করব, আমার একটুখানি দরকার টাকা পয়সা, আমার প্র্যাকটিস করব, তখন তো পেশেন্ট আসবে, এটা ন্যাচারাল। আমি টাকা এত খরচা করেছি, এত কষ্ট করেছি, এত পড়েছি, তো আমি কি করব? আমি হাওয়াতে লেবার রুম ডিউটি করব? লেবার রুম ডিউটি যা করব করব, বাট আই হ্যাভ টু ডু দ্য আদার থিংস অলসো। দ্যাট টু ডু দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য বেসিক নলেজ ক্লিয়ার, যে কোন পেশেন্টকে আমরা ডিল করছি, কেন ডিল করছি। তুমি যে পড়ছো, ইউ আর রিডিং দ্যাট। আমাদের টাইম, ইন আর টিচার্স ইউজ টু সে, রাইট ইন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড and said that, well, etiopathogenesis, this, and then we go home. দেখলাম, বুঝলাম অর্ধেক বুঝলাম না, উড়ে গেল। That is not the thing. You think that the patient comes to your clinic, you are the consultant and you have to manage that patient. এই উল্টো দিক দিয়ে চেষ্টা করবে, so that your reading becomes very much important and interesting. The patient এলে আমি কি করব? আমি একা আছি, I am there alone. I am been posted in one of the hospitals in Birbhum. I have to manage. কি করে করব? This is the way you think. That কি পেশেন্ট এলো, ডেফিনিশন তোমার মাথায় অলরেডি ঘুরছে, যে এটা কি PIH, সিভিয়ার PIH, না মাইল্ড PIH, না এটা কি প্রি-এক্লাম্পসিয়া না এক্লাম্পসিয়া? If it is there, what is the gestational age of the baby? If it is patient is giving history of convulsion, most of the time patient's mother-in-law or somebody comes, ডাক্তারবাবু ভোরবেলাতে না একটা খিচুনি হয়েছিল, ছোট্ট খিচুনির মতো হলো, then you give. তখনই your brain cells will get activated. If you know your subject, you are got a hint. You remember your patients are your textbooks. ওরা যা বলবে, you have to give importance. Then only you can manage those things. This little bit of hint that patient had a convulsion early in the morning at 4 a.m. Then they have come to the hospital at 6 and you are the one on duty. Then you know you are managing a very much important patient. If you don't take care immediately, within 5 minutes, you may lose the patient. Because 4 hours have already passed by the time she reached the hospital. Okay. Yes, that is an indication, sign. সবকিছু ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশনস ডেভেলপ করার আগে একটা সাইন দেয়। রিমেম্বার ইট, all doctors must be careful to note that sign, to take a history, যে সেই জায়গাটা কোথায়, so that I will not miss. আমার কাছে কোনো মা মরবে না, I have to be, no patient should die under my fingers. That should be your target, and to make that you have to know your subject, because you are for the patient, by the patient, and patient will look up on you only. So because of that, এত কিছু হলো, right? Now go back, please read the book chapter. Both I would advise, যা বই পড়িস, কিন্তু উইলিয়ামসটা একবার পড়বি, উইলিয়ামসটা একবার পড়তে হবে। It is difficult. Make a summary. গোটার বেশি পেজ তো নয়, জাস্ট হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার এতটা আছে চ্যাপ্টার,
গোটা 5-6 পাতা আছে, 6 পেজেস, ওই 6 পেজেসটা পড়ে নিজের একটা সামারি ইউ মেক ইট। Why? Very important statements are made in that. Okay, few books are there, they have been down the ages it has come, নাহলে তো উঠে যেত বইটা। আমরাও পড়েছি উইলিয়ামস, আমিও পড়েছি, বেলিলাভ পড়েছি, ইউ আর অলসো রিডিং আফটার 40 years। I read Williams when 40 years ago, just imagine 30 years ago I read Williams. Over the ages that book is still there, that means what? It has something very good in it. কোনো ভালো জিনিস না হলে মেডিকেল সায়েন্সে উঠে যাবে, যেমন মিথাইল ডোপা উঠে গেল আস্তে আস্তে, কত ভালো ভালো ড্রাগ এসেছিল উঠে গেল। Why? That was not good. যে জিনিসটা ভালো থাকবে, it will be there, it will be there. So remember, please read Williams, ওই গোটা কত পাতা আজকেই পড়ে নে। কিছু কিছু জিনিস আছে, they are very important, সারা লাইফ কাজে লাগবে। আজকে পড়বি, in the year 2024, in 3034 you will be remembering what I said. Stridor. What is stridor? Dyspnea. Is it difficulty in breathing? It's a symptom. Right? Actually, dyspnea is defined as awareness of own breathing. Okay? যখন তুমি নিজের your own breathing, if you are aware about that, that is actually dyspnea. Okay? Got it? So dyspnea means any kind of respiratory distress. Okay? It can be of many types. Nasal breathing e jodi problem hoy, what do you call? Suppose there is problem in nasal breathing. Our area of interest is nasal breathing, oral breathing, laryngeal breathing, and tracheal breathing. তাই তো? Tracheal. What does it mean? Nasal breathing is known as, if any difficulty, it's known as stutter or sometimes mostly snoring. তাই তো? Okay? In layman term. Especially বাচ্চাদের, pediatric population, especially the neonates, are mostly nasal breather. মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না বাচ্চারা। know that? ঠিক হচ্ছে না ব্যাপারটা। তাহলে nasal breathing any kind of nasal obstruction হলে হতে পারে, তাই তো? oral breathing সেরকম oral any kind of obstruction হলে হতে পারে। যদি laryngeal breathing এ কোনো প্রবলেম হয়, it gives a noisy breathing, very typical sound. আগের দিন আমি করে দেখিয়েছিলাম, remember that? This is stridor. Okay, that means there is some kind of obstruction in your larynx. So let us, এটা পরীক্ষায় আসবে, long case. In your practical questions also you will be asked. The causes of stridor. তাহলে one by one বলো। Let us start. Stridor cause any obstruction, তাই তো? obstruction cause বলো একের পরে। adenoid is in larynx.
laryngeal cause of obstruction. Any laryngeal obstruction will give this typical stridor, and it's very common. If you misdiagnose it, you will be in trouble. Okay? বলো অ্যাডিনয়েডে কিরকম সাউন্ড আসে? সাউন্ডটার নাম কি? স্নোরিং। অ্যাডিনয়েডে স্নোরিং হবে, পেশেন্ট মাউথ ব্রিথ করবে, ঠিক আছে? ইন অ্যাডভান্স স্টেজ যখন কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন হয়ে রয়েছে, দেন পেশেন্ট উইল মাউথ ব্রিথ। আর যদি নেজাল ব্রিথ করে তাহলে দেয়ার উইল বি স্নোরিং। বাচ্চারা ঘুমের সময় যখন নাক ডাকছে, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম ইন আইদার ইন দ্য নোজ or there is enlargement of the adenoid. তাহলে ল্যারিঞ্জিয়াল অবস্ট্রাকশনের কজ কি? 2 সপ্তাহ আগে তো পড়ালাম। কার্সিনোমা ল্যারিংস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর any growth in the larynx, তাই তো? কার্সিনোমা ল্যারিংস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যাকিউট কজ, ইনফেক্টিভ কজ কিছু হতে পারে। কি লাভ হলো পড়িয়ে? হ্যাঁ, think about some acute cause, any infection, inflammation, traumatic হতে পারে। ওকে, তো ল্যারিঞ্জিয়াল ট্রমা হয়েছে, সেখানে একটা বড় হিমাটোমা হয়েছে, হতে পারে। ইনফেক্টিভ কজ কিছু, হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ড ক্রুপ? ল্যারিঙ্গোট্র্যাকিও ব্রঙ্কাইটিস বাচ্চাদের হয়, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ভাইরাস হয়তো। ডিপথেরিয়া, হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দিস থিং? ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথেরিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? এনি কাইন্ড অফ অ্যাবসেস ইন দ্য রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস অর প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস, যেটা ট্র্যাকের উপর কম্প্রেশন করছে, হতে পারে। আর কি হতে পারে ইনফেক্টিভ কজ? এপিগ্লোটাইটিস হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটা ল্যারিংসের কম্পার্টমেন্টের যে কোনো ইনফ্লেকশন বা ইনফেক্টিভ রিজনের জন্য অবস্ট্রাকশন হতে পারে, and it can give rise to stridor. Right? Understood? Okay. নেক্সট, গ্রোথ, তাই তো? ল্যারিংসে তো অনেকগুলো জায়গা রয়েছে, হ্যাঁ। তো ল্যারিংসের গ্রোথকে, ল্যারিংসকে বেসিক্যালি 3টে কম্পার্টমেন্টে ডিভাইড করা হয়: সুপ্রাগ্লটিস, গ্লটিস অ্যান্ড সাবগ্লটিস। ওকে, ল্যারিংসের অ্যানাটমি ক্লাস হয়েছে, লেকচার ক্লাস? ল্যারিংস অ্যানাটমি হয়নি? ঠিক আছে। এখানে একটা বোন থাকে, সাপোজ দিস ইজ ইওর নেক, ওকে? দেয়ার ইজ এ বোন দেয়ার লাইক দিস। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস বোন? গ্রেটার কর্নু, লেসার কর্নু থাকে, হায়ার্ড বোন, তাই তো? হায়ার্ড বোনের অ্যানাটমি সবাই জানা আছে? হায়ার্ড বোন থাকে, ওকে। দেন কি থাকে? এখানে একটা মেমব্রেন থাকে, that is thyrohyoid membrane. Okay, then কি থাকে? This is thyroid cartilage. Okay, after that you have another thing, that is cricoid cartilage, right? Then our trachea starts, 1 2 3 4 likewise. Okay, সবাই শুনছো না? Don't waste my time please. So any growth here, here or here can give stridor. Okay, so thyroid এর মধ্যে এবার সাপোজ at this level we have vocal cords, তাই তো? আমি ডিটেইল অ্যানাটমিতে যাচ্ছি না, I just want to show you what is vocal cord. ওকে, আমরা যদি মুখের ভেতর দিয়ে এরিয়াটাকে দেখি, it looks like this. সাপোজ আমরা ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করে want to see, this is the image. We have this epiglottis.
Then we have our vocal cord attachment like this. Understood? Okay. We have our aryepiglottic fold with cornuculate and cuneiform cartilages. And this is your post-cricoid space. We have our tracheal ring visible from like that. Okay. This is your true vocal cord. False vocal cord. This is your true vocal cord. This is your aryepiglottic fold. This is your epiglottis. Understood? ধর আমরা মুখের ভেতর দিয়ে একটা এন্ডোস্কোপ দিয়ে বা একটা ল্যারিঞ্জিয়াল মিরর দিয়ে আমরা ভোকাল কর্ডটা দেখতে যাচ্ছি। ওকে, সবার উপরে আমরা দেখতে পাবো এপিগ্লটিস। ঠিক আছে, এপিগ্লটিসটা একটা ইনার সাইড থাকে, একটা আউটার সাইড থাকে। আউটার সাইড দ্যাট মিন্স জিভের দিকটা, বেস অফ টাঙের দিকে। ওকে, আর ভেতরের দিকে থাকে ল্যারিঞ্জিয়াল সারফেস। এপিগ্লটিস থেকে ভোকাল কর্ড অবধি এনি গ্রোথ, এনি ম্যালিগনেন্সি ইজ সুপ্রাগ্লটিক গ্রোথ। ঠিক আছে, সুপ্রাগ্লটিস মিন্স from epiglottis to vocal cord. Okay, vocal cord লেভেলে সবকিছুকে বলা হয় গ্লটিক। ঠিক আছে, below the vocal cord is what? Below the vocal cord কি হবে? Subglottis. Okay, তাহলে any growth in the glottis or in the supraglottis or in the subglottis can give rise to stridor. Why I am repeating this subject? It's not that some examination you have to pass. It's something that really needed in your life. That's why I am repeating. I have no interest in teaching you. People will survive without you. No problem. আগের দিন বলেছিলাম what is ostomy? Otomy, what is otomy? What is ectomy? What is ostomy? কেউ? Anybody? I will stop taking class. আমি পরের দিন থেকে ক্লাস নেব না, কিচ্ছু পড়ে না। কি মনে করছো? এতদিন অব্দি যা কিছু পড়েছি আমি নেক্সট দিন জিজ্ঞেস করবো। ইটস অ্যান ইন্টারনাল এক্সাম, এরকম ভাবে মনে রাখবে। মেকিং এন্ড ওপেনিং কে কি বলা হয়? হ্যাঁ, ওটমি। And making an opening and keeping it open with a stoma. With stoma. That is ostomy. Okay? আর ectomy means cut it out. কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে ectomy. It's a concept that will be needed throughout your medical journey. এই কনসেপ্ট ছাড়া তুমি কি করে পড়বে?
Antrostomy is something that means making an opening in any antrum. Right? Appendicectomy means cutting the appendix out. That is appendicectomy. Thyroidectomy means cutting the thyroid out. That is thyroidectomy. So আমরা tracheostomy কেন করব? মনে পড়েছে এবার কাউরির? শর্ট টার্ম মেমোরি লস। এতক্ষণ ধরে বলছিলাম tracheostomy কেন করব? Name one cause. What is the indication of tracheostomy? একজন বলো। One cause of tracheostomy. There are hundreds of causes. I'm asking you one simple question. Obstruction of any kind. So, key obstruction, name some diseases. Foreign body is an extreme emergency. Most of the cases, যদি larynx একটা foreign body হয়, it's causing a severe obstruction. Patient কি বাঁচবে তোর কাছে আস্তে আস্তে? Mostly the patient will die immediately. If there is foreign body in the larynx, what will you do? What will you try in your home? Something called Heimlich's maneuver. তাই তো? Intra-abdominal thrust. You just push the patient like this, and this thrust, this airway guards will try to dislodge the foreign body. Right? Okay. So, any cases of obstruction of other causes where little bit of airway is present, but there is some difficulty. Like stridor. Right? Stridor is the cause. So, laryngeal malignancy is a cause. Any kind of infection like diphtheria, acute epiglottitis, anything. Rarely tracheostomy needed because we have the antibiotics. But sometimes we may need. Okay? Next, any kind of trauma. Right? Facial trauma so severe that it is causing obstruction and you cannot intubate the patient. Okay, in that case also you might need tracheostomy. Anything else? Any শুনতে পাচ্ছি না। Abscess, any retropharyngeal abscess or anything pushing the larynx from outside, তাই তো? একটা বড় টিউমার হয়েছে নেকে, that is pushing the larynx from outside, তাই তো? That can cause many, where in that cases you may need tracheostomy. Anything else? Congenital blockage, right? Sit down. Congenital blockage, like suppose there is a hemangioma in the larynx. Suppose there is vocal cord palsy, right? Suppose there is laryngomalacia. You know what is laryngomalacia? The cartilages, the tensile strength of cartilages is not well developed. So larynx টা কি হবে? পাতলা, মানে খুব তুলতুলে larynx. Okay? So in some premature baby, sometimes in termed babies also, you can have this thing laryngomalacia. That means যখন negative suction, intrathoracic pressure is negative, so the larynx will coil back. That can give rise to obstruction, তাই তো? লুমেনটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বারবার নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে। বোঝা গেল? কেউ বুঝতে না পারলে বলো, যে ভাষায় বুঝতে চায়, বাট বুঝতে চেষ্টা করো। Then anything else? Laryngocele, there is another condition. ঠিক আছে, যে ছবিটা এঁকেছিলাম, that thyroid membrane between the in the vestibular fold, sometimes it's kind of defect, some kind of dehiscence, যেটা internally বা externally সেই জায়গাটাকে একটা বেলুনের মতো ফুলিয়ে দেয়। ওকে, সবকিছু ডিটেইলে পড়ানো হবে আবার থিওরি ক্লাসে, but I am just highlighting the things. So laryngocele also is a cause. Okay, anything else? What is the commonest cause of tracheostomy? আগের দিন গলা ফাটিয়ে 5 বার 10 বার বলেছি। Prolonged intubation in ICU setting. Okay, this is the most common cause nowadays.
prolonged mechanical ventilation. Right? তাহলে ট্র্যাকিওস্টমি কিভাবে করা হয়? How do you do tracheostomy? Indication of tracheostomy 100% পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। 100%। যতগুলো কজ বললাম এর বাইরেও অনেক কজ আছে, but don't miss these causes. Okay? These are the commonest situations in your clinical practice. So suppose this is your name. This is the hyoid bone. This is the thyroid bone, thyroid cartilage. This is your cricoid cartilage, and this is the trachea. Okay? So first layer আমরা একটা ইনসিশন দেব, তো যে কোনো অপারেশন করতে গিয়ে ইনসিশন দিতে হয়, তো হয় কি হয় না? ওকে, সো ফার্স্ট লেয়ার কি? স্কিন। কিরকম ইনসিশন দেব? This is the trachea. You can palpate your trachea. You can palpate or not your own trachea. Okay, so you can give a vertical incision like this. You can give a horizontal incision also. Okay, most of the emergency situation vertical incision দেওয়া হয়, but you can also proceed for horizontal. হ্যাঁ, horizontal এর অ্যাডভান্টেজ আছে কিছু, স্কিন ক্রিজের সঙ্গে থাকে তাই কোনো স্কার থাকে না ফিউচারে। ওকে, বাট ভার্টিক্যাল অ্যাডভান্টেজ কি? তাড়াতাড়ি অ্যাক্সেস করা যায়। ওকে, স্কিনের পর কি থাকে? স্কিনের নিচে কি থাকে? সাবডার্মাল লেয়ারে অ্যারিওলার টিস্যুস, ফ্যাট ইত্যাদি থাকে তো। তারপর কি থাকে? অ্যারিওলার টিস্যু, ফ্যাট। তারপর কি থাকে? A muscle name platysma. ওকে, প্ল্যাটিজমাটা স্প্লিট করলাম। তারপর কি থাকে? ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। ঠিক আছে, এদিকে এরকম স্ট্র্যাপ মাসলস লেগে থাকে, এদিকে এরকম স্ট্র্যাপ মাসলস লেগে থাকে। ঠিক আছে, এতটা স্প্লিট করার পর আমরা স্ট্র্যাপ মাসলস গুলো দেখতে পাবো। ঠিক আছে, we'll separate it out like this. Okay, strap muscles. Then এখানে আরেকটা লেয়ার অফ ডিপ লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল fascia, that is pretracheal fascia. Okay, pretracheal fascia হলো, দিয়ে আমরা ট্র্যাকিয়াতে পৌঁছে গেলাম। নাও উইল ডু হোয়াট? উইল মেক অ্যান ওপেনিং হিয়ার, তাই তো? আমরা এরকম একটা ইনসিশন দেব, আর ব্লক সেপারেট অফ কার্টিলেজ অ্যান্টেরিয়র ওয়াল থেকে রিমুভ করব। উই ক্যান আইদার রিমুভ, বা নিচের পোর্শনটা রেখে দিলাম, এটাকে আমরা স্কিনের সাথে সেলাই করে রাখলাম। ওকে, দ্যাট ইজ অলসো ডান সামটাইমস। ওকে, তো এইটুকুটা ওপেনিং যদি থেকে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা আছে? কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, বিকজ মাসল ফাসল দিয়ে ফিউচারে দ্যাট উইল ক্লোজ ফাইব্রোসিস হয়ে। এই ওপেনিংটা করার পর উই উইল ইন্ট্রোডিউস দ্য টিউব, তাই তো? ট্র্যাকিওস্টমি টিউব কিরকম দেখতে হয়? এখান থেকে এরকম একটা টিউব বেরিয়ে আসে। ওকে, এই অংশটা বাইরে থাকে স্কিনের মধ্যে এরকম ভাবে লেগে, যেটাকে সেলাই করে দেওয়া হয় কিংবা লাগিয়ে রাখা হয়, তাই তো? সো এই যে টিউবের এই যে এক্সটার্নাল হোল, এখান দিয়ে পেশেন্ট ক্যান ব্রিথ, তাই তো? তাই তো? পেশেন্ট কথা বলতে পারবে না? পারবে না?
ভোকাল কর্ডের নিচের লেভেলে করা হয় তো, কথা বলতে গেলে ভোকাল কর্ড লাগবে তো, ভোকাল কর্ড এয়ারে ভাইব্রেট হতে হবে তো, তাহলে কথা বলতে পারবে কি পারবে না? হ্যাঁ, পারবে না। কিন্তু পাশ থেকে সামান্য সামান্য এয়ার লিক করে পেশেন্ট ক্যান মেক সাম সাউন্ডস। ওকে, যদি আমরা এখানে একটা বেলুন রাখি, যদি পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে থাকে, তাহলে আমাদের এখানে একটা কাফ বলে একটা বেলুন থাকে, যেটাকে আমরা ফুলিয়ে দিই, ঠিক আছে, যাতে কমপ্লিটলি এটা অবস্ট্রাক্টেড থাকে, এয়ার লিক না করে, ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কথা বলতে পারবে না। সো হোয়াট মাইট বি দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য ট্র্যাকিওস্টমি? বলো, যে কোনো সার্জারি যা যা কমপ্লিকেশনস হয়। কি কমপ্লিকেশন হয় যে কোনো সার্জারির? ব্লিডিং। ব্লিডিং কেন ইম্পর্টেন্ট ইন ট্র্যাকিওস্টমি? বিকজ যদি এয়ারওয়ের মধ্যে ব্লিডিং হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? হ্যাঁ, হিমাটোমা হয়েছে, কি হয়েছে? এয়ারওয়েতে ব্লিডিং হলে কি হবে? অ্যাসপিরেট করবে, লাংসে যাবে, অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হবে, ইট উইল কমপ্লিকেটেড ইনটু ফার্দার লাং অ্যাবসেস এন্ড অল, তাই তো হলো। আর নার্ভ ইনজুরি হতে পারে জাস্ট বিসাইড দ্য ট্র্যাকিয়া, মানে ট্র্যাকিয়া, what are the important nerve? Just in the tracheoesophageal groove, recurrent laryngeal nerve. So recurrent laryngeal nerve, if it gets paralyzed, what will happen? Patient will lose vocal cord movements. So ultimately what will happen? Two things will happen. If one-sided, then patient will have hoarseness of voice. If it is two-sided, then patient is gone. Because bilateral vocal cord palsy means patient cannot have further inspiration and expiration thing will get hampered, তাই তো? So vocal cord bilateral paralysis এর জন্যই তো আমরা ট্র্যাকিওস্টমি করি, and the complication is also same. Okay, তো ট্র্যাকিওস্টমির জন্য vocal cord paralysis হতে পারে। Anything else? Aspiration pneumonia, lung abscess, hemorrhage, এছাড়া that tube can got dislodged হতে পারে তো? ফলস প্যাসেজে অন্য কোথাও তুমি টিউব দিয়েছো? I have seen patients doing putting the tracheostomy tube in the esophagus as well. ঠিক আছে, that is a wrong surgery as well as the complication. Okay, টিউব চেঞ্জ করতে গিয়ে টিউবটা চেঞ্জ করতে হয় তো মাঝে মাঝে। ওকে, টিউব চেঞ্জ করতে গিয়ে you cannot put the tube into the tracheostomy ostomy opening. Okay, that can give a false passage. Another thing is, third, this opening is too big. You have made a big opening. Okay, পাশ থেকে এয়ার লিক করছে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়, that opening দিয়ে, that air will go where? In the subcutaneous plane, তাই তো? We call it a subcutaneous emphysema or surgical emphysema. That plane is spread throughout your body, from your head to toe. There is one single subcutaneous plane. So patient tracheostomy করার পর দেখলি সারা পরের দিন আইপিডি তে গিয়ে পেশেন্ট পা থেকে মাথা অবধি পুরো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তুই পেশেন্টের গায়ে টাচ করছিস, ইট গিভস ইউ আ বাবল লাইক সেন্সেশন, যেন বাবলের মতো ফুটছে, ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স এয়ার ট্র্যাপড ইনটু ইওর সাবকিউটেনিয়াস প্লেন। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশনস। আর কি হতে পারে? Pulmonary edema is a secondary complication, okay, not direct, but you can injure the pleura, তাই তো? ট্র্যাকিয়ার পাশেই তো লাং এর প্লুরা উঠে আসে, you can injure the pleura. So ultimately কি হবে? pneumothorax. pneumothorax হলো, you can injure directly even the big vessels of your neck, তাই তো? What are the big vessels of your neck? Common carotid artery and its branches, তাই তো? Internal carotid artery branch কি নেকে? What are the branches of internal carotid artery in neck? Is there any branch of internal carotid artery in your neck? There is no branch. What are the branches of external carotid artery?
বল বল উঠে বল। শুরু থেকে বল, ফার্স্ট ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড ব্রাঞ্চ, থার্ড ব্রাঞ্চ, এরকম করে। সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, ফেশিয়াল আর্টারি, ফেশিয়াল আর্টারি আগে একটা ব্রাঞ্চ আছে, লিঙ্গুয়াল আর্টারি, আর মিডিয়ালি আর পোস্টেরিয়রলি একটা ব্রাঞ্চ আছে, ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্টারি। গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। maxillary artery, internal maxillary artery, right? Very common question. Okay, very good. So external carotid, sit down. External carotid artery branch আছে, আর কি big vessels আছে নেকে, উঠে আসে, উকি দেয়। ভেন তো আছে, জুগুলার ভেন আছে। I am talking about artery. That is the subclavian artery branches থাকে, ঠিক আছে? সাবক্লাভিয়ান আর্টারি দেখা যায় নেক ডিসেকশনের টাইমে, হ্যাঁ, ইট হ্যাজ মেনি ব্রাঞ্চেস। আমি আর জিজ্ঞেস করে তোমাদের বিব্রত করছি না, তোমরা ক্যারোটিডের ব্রাঞ্চ বলতে তোমাদের অবস্থা খারাপ। এনিওয়ে, লিঙ্গুয়াল আর্টারি কাকে সাপ্লাই দেয় রে? বল, লিঙ্গুয়াল আর্টারি কাকে সাপ্লাই? ভার্টিব্রাল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? ক্যারোটিডের। আমি সাবক্লাভিয়ান আর্টারি ব্রাঞ্চ জিজ্ঞেস করিনি, অনেক ব্রাঞ্চ, পরে বলবো। We are concerned about carotid artery this time. Okay? Lingual artery kake supply দেয়? What is the function of lingual artery? Tongue. Naam is lingual artery. I am orienting yourself, you actually. Okay. Superior thyroid artery kake supply দেয়? You. তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম আগে question. Stand up please. Yes. Superior thyroid artery কাকে সাপ্লাই দেয়? নামটাই তো সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। কাকে সাপ্লাই দেয়? থাইরয়েডকে। তাহলে থাইরয়েডকে আর কে সাপ্লাই দেয়? সুপিরিয়র থাকলে আরেকটা কি থাকে? হ্যাঁ, সুপিরিয়র থাকলে আরেকটা কি থাকে? ইনফিরিয়র থাকে তো। তাহলে ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি কার ব্রাঞ্চ বল? না, হ্যাঁ, সাপ্লিমেন্ট আর্টারি থেকে আসে, কিন্তু আলটিমেটলি কার ব্রাঞ্চ? থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক। ওকে, থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক। So that's it. আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের একটু কমিউনিটি মেডিসিন বেসড, হ্যাঁ, অপথ্যালের সাথে মিক্সড। আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের এনপিসিবি আর নিউট্রিশনাল ব্লাইন্ডনেস। সো হোয়াট ইজ এনপিসিবি? এনপিসিবির ফুল ফর্ম কি রে? চলে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর, ওকে, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর কন্ট্রোল অফ ব্লাইন্ডনেস। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ব্লাইন্ডনেস? What is blindness? হ্যাঁ, কি ব্লাইন্ডনেস মানে কি? লস অফ ভিশন। লস অফ ভিশন ইজ কল্ড ব্লাইন্ডনেস। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো একটা লোককে ব্লাইন্ড বলার আগে কিছু ডেফিনেশন রয়েছে, যাকে তাকে ব্লাইন্ড বলা যায় না। হ্যাঁ, তো এই যে ডেফিনেশনগুলো রয়েছে এগুলো কে সেট করেছিল? এনপিসিবি, রাইট? NPCB was launched in 1976 under the Ministry of Health and Family Welfare, right? এবারে যখন NPCB প্রথম লঞ্চ হয় 1976-এ, তখন এই যে ব্লাইন্ডনেস, এই ব্লাইন্ডনেসের ডেফিনেশন কি ছিল? ব্লাইন্ডনেসের ডেফিনেশন ছিল ভিজুয়াল অ্যাকুইটি উইল বি লেস দ্যান কত? না, যখন 1976-এ এনপিসিবি বলে তখন ওটা ছিল ভিশন লেস দ্যান 6/60, ঠিক আছে? সেটা অনেকদিন আগে। WHO 1970-তে ভিশন লেস দ্যান 3/60-কে ব্লাইন্ড বলেছিল, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে যখন এনপিসিবি প্রোগ্রামটা করেছিল ওরা সেট করেছিল ভিশন লেস দ্যান
6/60 ইন কটা কথা আছে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট 6/60 in the better eye. In the better eye. What do you mean by the better eye? What do you mean by better eye? Better eye মানে হচ্ছে আরেকটা চোখে vision must be less than যে ভিশনটা আমি নিচ্ছি। রোল নাম্বার বলে দাও। ঠিক আছে? So whenever I am saying that visual acuity is less than 6/60 in the better eye. বেটার আই মানে একটা খারাপ চোখ রয়েছে, দ্যাট ভিশন আরো খারাপ ওর থেকে। সো যেটার ভিশন বেশি আছে সেটা বেটার আইয়ের ভিশন যদি লেস দ্যান 6/60 থাকে উইথ বেস্ট কারেক্টেড। সো বেসিক্যালি বেস্ট কারেক্টেড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ওয়াজ লেস দ্যান 6/60 ইন দ্য বেটার আই। এটা যখন এনপিসিবি 1976 এ লঞ্চ হয় তখন ডেফিনেশনটা ছিল ব্লাইন্ডনেসের এরকম। ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ 100% সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড। ঠিক আছে? সো যখন ফার্স্ট এনপিসিবি লঞ্চ হয়েছিল ইট ওয়াজ 100% সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড, পুরোটাই সেন্টার দিত, যা টাকা পয়সা লাগতো স্টেট কিছু দিত না। ঠিক আছে? আর ডেফিনেশনটা বলেছিল হচ্ছে এটা ভিশন লেস দ্যান 6/60। এরপরে কি দেখা গেল এই মানে আর তখন গোল ছিল যে প্রিভ্যালেন্স অফ ব্লাইন্ডনেস 1.4% থেকে কত করতে হবে লেখা আছে টু লেস দ্যান 0.3%। ঠিক আছে? বাই 2020 ইট ওয়াজ দ্য টার্গেট বা গোল যেটা ছিল যে 1.4% থেকে লেস দ্যান 0.3% বা 0.3% করতে হবে। ঠিক আছে? এবারে 2017 এ কিছু মডিফিকেশন হলো, দেখা গেল যে এই যে ভিশন লেস দ্যান 6/60 হচ্ছে তার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্ডিয়াতে ব্লাইন্ডের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? কারণ অনেকেরই ভিশন লেস দ্যান 6/60 থাকছে উইথ দ্য বেস্ট অ্যাভেলেবল কারেকশন। তো তখন কম্প্যারিজন যখন করা হলো অন্যান্য কান্ট্রিগুলোর সাথে সাউথ ইস্ট এশিয়ার, দেখা গেল যে একটা এরোনিয়াসলি আমাদের ভীষণ হাই রিডিং আসছে, কারণ WHO তো বলছে লেস দ্যান 3/60 আর আমাদের ইন্ডিয়াতে লেস দ্যান 6/60। তখন ও মডিফিকেশন করলো যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি লেস দ্যান 3/60। সো 2017 এর পরে এখন ব্লাইন্ডনেস আমরা যেটা বলি যে ভিশন লেস দ্যান 3/60 ইন দ্য বেটার আই উইথ, এখানে কি ছিল বেস্ট কারেক্টেড ভিশন না বেস্ট কারেক্টেড যা ছিল এখানে বলছে উইথ অ্যাভেলেবল কারেকশন। আমার কাছে যে কারেকশনটা ধর আজকে কারোর ক্যাটারাক্ট আছে তার সার্জারিটা আমি করতে পারবো, আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু এমন ধর কিছু জিনিস আছে কোনো ম্যাকুলার ডিস্ট্রফি হয়েছে যেগুলো ধর জিন থেরাপি লাগবে বা কিছু, সেগুলো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই। তাই তো বেস্ট কারেক্টেড হয়তো জিন থেরাপি করলে দ্যাট ক্যান বি বেস্ট কারেক্টেড ভিশন, কিন্তু আমার কাছে সেটা অ্যাভেলেবেল নেই। তো সেই জন্যই একটু ডেফিনেশনটা পাল্টালো, কি বললো যে ভিশন হবে লেস দ্যান 3/60 ইন দ্য বেটার আই উইথ অ্যাভেলেবল কারেকশন, যেটা আমার কাছে আছে। আজকে যদি কোনো স্পেকটাকেল দিয়ে হয় সেই স্পেকটাকেল বা কোনো সার্জারি দিয়ে হয় সার্জারি লাইক দ্যাট। আর অলসো যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়াতে ব্লাইন্ডনেস বা ভিশন কম হওয়ার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে গ্লকোমা, আমরা আগের দিন বলছিলাম অ্যাপার্ট ফ্রম ক্যাটারাক্ট রিফ্র্যাক্টিভ এরার গ্লকোমা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কজ। সো গ্লকোমায় মেইনলি কি মানে প্রবলেমটা হয় ইন দ্য ফিল্ড অফ ভিশন, তাই না? ফিল্ড অফ ভিশনের প্রবলেম হয়। তো সেই জন্য ওরা আরেকটা অ্যাড করলো যে ফিল্ড হবে লেস দ্যান 10 ডিগ্রি ফ্রম সেন্টার অফ ফিক্সেশন। আগের দিন লেকচারে কারুর মনে আছে আমি কথা বলছিলাম কেমন করে পেরিমেট্রিতে আমরা সেন্টার দেখি, মনে আছে? এই যে সেন্টার দেখতাম এখানে 10 ডিগ্রি 20 ডিগ্রি এইভাবে আইসোপ্টার্স হতো, মনে পড়ছে? এরকম গোল গোল করে আঁকছিলাম। হ্যাঁ, সো যদি কারুর ভিশন এটার থেকেও কম হয়, মানে সেন্ট্রালি হয়তো দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ফিল্ড অফ ভিশন ওর 10 ডিগ্রির চেয়েও কম, মানে টানেলটা এইটুকু হয়ে গেছে, সাইডে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, সেও কিন্তু ব্লাইন্ড। ঠিক আছে? সো এটা একটা ডেফিনেশনে আমার অ্যাড হলো। ঠিক আছে? আর কি হলো, এটা ছিল হচ্ছে 100% সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড। ঠিক আছে? কিন্তু তারপর বলা হলো না, এটা এখন হবে 60:40। ঠিক আছে? 60% দেবে হচ্ছে সেন্ট্রাল, 40% স্টেট,
এক্সেপ্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন স্টেট, যেখানে হবে 90-10। ঠিক আছে? আচ্ছা, এসজিডি দুটো থেকে মানে দুটো থেকে, 2:05 2:10 কিন্তু নয়, মেনটেন করো টাইমটা। এসজিডি কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবে, দেরি করবে না। আমি ক্লাস 2 থেকে শুরু করব। সো 60-40 90-10 ইন নর্থ ইস্টার্ন স্টেট। ঠিক আছে? এবারে ইন 2017 আরেকটা জিনিস হলো, সেটা হচ্ছে এনপিসিবির সাথে, দেখো লেখা 2017 it was redesignated as NPCB and VI. NPCB and VI. What is this VI? Yes. So তো আমাদের এখন ইন্ডিয়া শুধু ব্লাইন্ডনেসকে অ্যাড্রেস করছে না, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্টকেও অ্যাড্রেস করছে। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট? দেখো কি লেখা, vision worse than 6/12 in the better eye with available correction, and in the glass লেখা আছে, so that is with the available correction. যদি in the better eye কারোর vision less than 6/12 থাকে, সে কিন্তু visually impaired, মানে তার আরেকটা চোখ অলরেডি আরো খারাপ। মাইন্ড ইট, একটা চোখে 6/6 আর 6/12 দেখলে সে visually impaired নয়, বুঝেছো? vision worse than 6/12 in the better eye বলেছি, মানে তার আরেকটা চোখে vision আরো খারাপ। ওকে, এরা যেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে। সো ভিশন লেস দ্যান 6/12 ইন দ্য বেটার আই ইভেন উইথ গ্লাসেস, তখন সেটাকে আমরা ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট বলবো, রাইট? নাও এটা এনপিসিবি ভিআই বলে 2017 রিডেজিগনেটেড হলো, এবং এখানে এখন দেখা গেছে 2017 সালেই প্রিভ্যালেন্স এখন 0.3 হয়ে গেছে। প্রিভ্যালেন্স অফ ব্লাইন্ডনেস এখন 0.36 হয়ে গেছে। সো এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এখান থেকে লেস দ্যান 0.25 করার। ঠিক আছে? সো সবকিছুই মডিফিকেশন হয়েছে, টার্গেটেরও মডিফিকেশন হয়েছে। নাও ব্লাইন্ডনেস আমরা দেখলাম, ডেফিনেশন পড়লাম ব্লাইন্ডনেসের। সো হোয়াট ইজ কিউরেবল ব্লাইন্ডনেস? ব্লাইন্ডনেসের অনেক টাইপস থাকে। একটা হচ্ছে কিউরেবল মানে যেটা রিভার্স করে দিচ্ছি কোনো ট্রিটমেন্ট করে, লাইক ক্যাটারাক্ট হয়েছে, আমি তো সার্জারি করে দিলাম, দেখতে পেয়ে গেল, বা কোনো রিফ্র্যাক্টিভ এরার হয়েছিল, চশমা দিয়ে দিলাম, ঠিক হয়ে গেল। বাট দ্যাট ইজ নট কিউরেবল, মানে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট করছি আমি, মানে ট্রিটমেন্ট করলে ভিশনটা রেস্টোর হচ্ছে। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কিউরেবল। নেক্সট কামস প্রিভেন্টেবল। প্রিভেন্টেবল মানে কি? বাই প্রোফাইল্যাক্সিস দ্য ব্লাইন্ডনেস ক্যান বি প্রিভেন্টেড। ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি, আমরা সবাই জানি ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি ক্যান কজ কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস, রাইট? সো দ্যাট ইজ প্রিভেন্টেবল ব্লাইন্ডনেস। And these two blindness, that is curable and preventable blindness, actually constitutes avoidable blindness. Okay? তোদের কিন্তু blindness এরকম টাইপ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে what do you mean by blindness, what is preventable blindness, what is curable blindness, and what is avoidable blindness. ঠিক আছে? Okay. Then vision impairment definition যেটা বললাম less than 6/12, তো ওটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এরকম ভাগ করা যায়। লেস দ্যান 6/12 মাইল্ড, মডারেট ইজ লেস দ্যান 6/18 and সিভিয়ার ইজ লেস দ্যান 6/60। ওকে, এবারে দেখতে হবে আমাদের যে আচ্ছা আমাদের ইন্ডিয়াতে বা ওয়ার্ল্ডে বলতে গেলে মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস কি? ইয়েস। সো ব্লাইন্ডনেস যদি তোমাদেরকে বলে যে মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস কি, সেটা কিন্তু ক্যাটারাক্ট ফলোড বাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর and then other some retina problem, corneal blindness and all. Okay, but if I ask you that what is the cause, most important cause of visual impairment, not blindness, blindness is cataract. Okay, if it is visual impairment, then কি হতে পারে? নেই এখানে, কি হতে পারে? হ্যাঁ, ট্র্যাকোমা নেই, আর হয় না। ইয়েস, রিফ্র্যাক্টিভ এরর। ভিজুয়ালি এখন সবার চশমা, তাই না? সো ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্টের মোস্ট কমন কজ যদি বলি, কোনো বয়স না দিই আমি, ইফ কোনো বয়স মেনশন হয় যে মোর দ্যান 50, দেন ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট এন্ড ব্লাইন্ডনেস বোথ উইল বি ক্যাটারাক্ট। ঠিক আছে? বাট যদি বলে লেস দ্যান 50, মোস্ট কমন কজ অফ ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট, ইট উইল বি রিফ্র্যাক্টিভ এরর, and if it is blindness less than 50, it will be corneal opacity. যদি এজ মেনশন করে, আর যদি এজ মেনশন কিছু না করে, দেন ব্লাইন্ডনেস ইজ ক্যাটারাক্ট, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট ইজ রিফ্র্যাক্টিভ এরর। এত দেরি করে ক্লাসে আসলে হবে না, দুটোই আসতে হবে, ক্লাস অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে,
এবারে এটা একটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার আছে এনপিসিবি, ঠিক আছে? তোদের আশা করছি কমিউনিটি মেডিসিনে নিশ্চয়ই এনপিসিবি আছে, তাই না? সো এনপিসিবিতে কিন্তু এই অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার এগুলো তোদের দেয়, অনেক সময় শর্ট নোট টট নোট দেয়। কি হয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে সেন্ট্রাল আছে, তারপরে আসছে আমাদের স্টেটে ডিএইচএস মানে যেখানে স্বাস্থ্য ভবন অপারেট করে, দেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস কন্ট্রোল সোসাইটি, এরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করছে বা সুপারভাইজ করছে। আর আমরা সার্ভিস ডেলিভারি কাজে কোথায় কোথায় হচ্ছে, এই সেটেল ডাউন, কথা বলো না। টারশিয়ারি লেভেলে কি আছে, আমাদের যে মেডিকেল কলেজগুলো রয়েছে, রিজিনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজি আরআইও, যেগুলো সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, যেখানে আমার ম্যাক্সিমাম রেফারেল সেন্টার যেগুলো, যেখানে রেফার করা হয়, টারশিয়ারি সেন্টার। দেন সেকেন্ডারি মানে হচ্ছে যেগুলো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালসগুলো, আর আরও নিচে আছে সাব ডিস্ট্রিক্ট, যেগুলো প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, যেখানে প্রাইমারি আমরা স্ক্রিনিং টিনিং এগুলো করছি, ঠিক আছে? তো কি কি অবজেক্টিভ ছিল আমার, যা যা কজ অফ ব্লাইন্ডনেস রয়েছে বা ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট রয়েছে সেগুলোকেই অ্যাড্রেস করা, ঠিক আছে? তো ওখানে তখন বলা হয়েছিল যে এতগুলো ক্যাটারাক্ট সার্জারি করতে হবে পার ইয়ার। এখনো ইনফ্যাক্ট আমাদের তো সবাই জানে হয়তো চোখের আলো প্রোগ্রাম চলে, তাই না? সেখানে এখন বলেছে পার সার্জন 60টা করে পার মাস ওটি করতে হবে, 60টা ক্যাটারাক্ট সার্জারিজ, ঠিক আছে? টার্গেট দিয়েছে আমাদের ওরকম, মানে যেগুলো আমরা যখন ছিলাম গভর্নমেন্ট হসপিটালে তখন টার্গেট ছিল পার মাস 60টা, ঠিক আছে? দেন ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট যাতে না হয় সেটা প্রিভেনশনও করতে হবে, কোনো স্ক্রিনিং করতে হবে। অ্যান্ড দেন যেটা আমাদের টারশিয়ারি সেন্টারের ইকুইপমেন্টস রয়েছে, ম্যান পাওয়ার রয়েছে, সেগুলোকে রিসোর্সগুলোকে আমাকে এম্পাওয়ার করতে হবে, এটাই লেখা আছে এখানে। কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, ঠিক আছে? স্কুল আইজ স্ক্রিনিং করতে হবে, যেগুলো মানে ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট আর ব্লাইন্ডনেসের যা যা কজ সেগুলোকে আমার রুল আউট করতে হবে আর ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো এটাই ছিল স্ট্র্যাটেজি, দ্যাট ওয়াজ দ্য অবজেক্টিভস, আর এগুলো ছিল স্ট্র্যাটেজি। মোর অর লেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবজেক্টিভসই আমার স্ট্র্যাটেজি সেট আপ হয়েছে, যে ক্যাটারাক্ট সার্জারির উপরে ফ্রি ক্যাটারাক্ট সার্জারিজগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট হসপিটালে, অ্যাক্টিভ স্ক্রিনিং অফ মোর দ্যান 50 ইয়ার্স, যাতে কোনো ক্যাটারাক্টের ব্যাকলগ না থাকে, ঠিক আছে? কোনো গ্লকোমা থাকলে সেগুলো যাতে স্ক্রিনিং আগে থেকে হয়ে যায়। আমরা জেনারেলি বলি মোর দ্যান 40 ইয়ার্স হলে গ্লকোমা স্ক্রিনিং করা উচিত, ঠিক আছে? দেন স্ক্রিনিং অফ চিলড্রেন ফর রিফ্র্যাক্টিভ এরার, স্কুল আই স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম হয় এখন। তাহলে এগুলো হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি, দিস আর অল স্ট্র্যাটেজিস। আইইসি মানে ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন, মানে পেশেন্টদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে আমার, রাইট? ওকে, সো এটা আরো অনেক রয়েছে, তোদের যখন শর্ট নোট দেবে, রাইট, শর্ট নোটে এনপিসিবি কবে হয়েছে, এই যেটা বললাম এনপিসিবি কবে হয়েছে এই কটা পয়েন্ট বলতে হবে, ঠিক আছে? এনপিসিবির রেজিগনেশন হয়ে এটা হয়েছিল, দেন কি কি কজ অফ ব্লাইন্ডনেস রয়েছে, অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, অবজেক্টিভ, স্ট্র্যাটেজি, কটা বললেই হবে, এটুকু যেন থাকে। কবে হয়েছিল, অবজেক্টিভ, স্ট্র্যাটেজি, গোল, মানে এইগুলো যাদের রয়েছে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারটা। এবারে আমাদের একটু জানতে হবে, একটু স্কুলাইজ স্ক্রিনিংটা জেনে নেব। স্কুলাইজ স্ক্রিনিং এ কি করা হয়, কখনো আসেনি বাট আসতে পারে স্কুলাইজ স্ক্রিনিং তোদের। স্কুলাইজ স্ক্রিনিং এর টিচার্সদের ট্রেন করা হয় টু স্ক্রিন যে কোনো রিফ্র্যাক্টিভ এরার আছে কিনা, প্রাইমারিলি টিচারদেরই আগে স্ক্রিন মানে ট্রেন করা হয়, ঠিক আছে? টিচারদের যদি কোনো রকম সন্দেহ হয়, কিছু বুঝতে না পারা হয়, দেন আমরা কি করি, যারা অপটোমেট্রিস্ট থাকে বা অপথ্যালমিক অ্যাসিস্ট্যান্টস বলি, তারা এসে স্ক্রিন করে। তারা যদি দেখে যে হ্যাঁ রিফ্র্যাক্টিভ এরার কারেকশন করে 6 চলে আসছে, তখন তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্পেকটাকেলস। এটা ইম্পর্টেন্ট, ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন, ওদের পয়সা লাগবে না, এটা গভর্নমেন্ট থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাদেরকে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে। অ্যান্ড যদি দেখা যায় যে অপটোমেট্রিস্টরাও পারছে না কারেকশন করে, ইফ দে আর সাসপেক্টিং সাম অ্যামব্লায়োপিয়া অর সাম আদার প্যাথোলজিস, তখন তারা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা আরও যারা হায়ার সেন্টার্সে রেফার করে টু সিন বাই অপথ্যালমোলজিস্ট। এটুকু যদি কোনোদিনও দেয়, এটুকু লিখে আসতে পারিস, ঠিক আছে? স্ক্রিনিং করা হচ্ছে, ইট ইজ কনফার্মেশন বাই অপথ্যালমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, তারাও না বুঝতে পারলে অপথ্যালমোলজিস্ট, অ্যান্ড দেন ফ্রি স্পেকটাকলস দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ওকে, ভিশন 2020 আগে ছিল, আগে তো খুবই আসতে, এখন 2020 হয়ে গেছে। জাস্ট জানতে হবে কি ছিল ব্যাপারটা, জেনে রাখতে হবে, ইট মে কাম। সো ভিশন 2020 was a global initiative, was launched on 18 February 1999 by WHO লঞ্চ করেছিল। কি এম ছিল, এম was to eliminate avoidable blindness by 2020. What is avoidable blindness? পড়ালাম, what is avoidable blindness? Avoidable blindness কি, সাম অফ, একটু আগেই স্লাইডে বললাম, what is avoidable blindness? হ্যাঁ, তাহলে কি রে, সাম অফ প্রিভেন্টেবল প্লাস কিউরেবল, তাহলে বলতে পারছিস না কেন?
দুটো সাম হচ্ছে অ্যাভয়েডেবল ব্লাইন্ডনেস। তাহলে এটা এম ছিল টু এলিমিনেট দিস অ্যাভয়েডেবল ব্লাইন্ডনেস বাই দ্য ইয়ার 2020, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল সব এনজিও এরা সব ইনভলভ ছিল, ঠিক আছে। তোরা ভিশন 2020 শর্ট নোট এখনো আসতে পারে কিন্তু, রাইট। এবারে এখানে যেটা জানতে হবে যে ওর তিনটে মেন অবজেক্টিভ কি ছিল। অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট দ্য কজেস অফ অ্যাভয়েডেবল ব্লাইন্ডনেস, আগে মানে মানুষকে অ্যাওয়্যার করতে হবে। দেন as usual I have to identify and secure my resources, মানে money, human being, human resource সব, and then planning development of the strategies. So these were the three main objectives and these were the three core strategies: disease control, human resource development and infrastructure development, ঠিক আছে। So under WHO what was the target disease, মানে হোল ওয়ার্ল্ডে, এটা সাথে হোল ওয়ার্ল্ড, এটা তো প্রথমে একটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ছিল, ইন্ডিয়া শুধু নয়, এটা ওটা হোল ওয়ার্ল্ডে ছিল। সো WHO যখন প্রথম 99-এ এটা বলে, তো ওরা এইগুলোকে অ্যাড্রেস করেছিল: ক্যাটারাক্ট, রিফ্র্যাক্টিভ এরর, চাইল্ডহুড ব্লাইন্ডনেস, ট্র্যাকোমা, অঙ্কোসার্সিয়াসিস, ঠিক আছে। এবারে যখন ইন্ডিয়ায় এলো 2004-এ, ঠিক আছে, আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ এনপিসিবি, ওরাও ইন্ডিয়াও চলে এলো মাঝখানে, ঠিক আছে। সো তখন কি করা হলো, ইন্ডিয়ারও একটা 4 টায়ার স্ট্রাকচার আছে, ফলো করলো, কিন্তু ডিজিজগুলো যেটা হচ্ছে এখানে অঙ্কোসার্সিয়াসিস নেই, আমাদের ইন্ডিয়াতে হয় না, ঠিক আছে। সো ইন্ডিয়াতে কি কি টার্গেট করছে, ক্যাটারাক্ট, রিফ্র্যাক্টিভ এরর, চাইল্ডহুড ব্লাইন্ডনেস রয়েছে, ট্র্যাকোমা রয়েছে, দুটো এক্সট্রা অ্যাড হলো, একটা গ্লকোমা, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ঠিক আছে, মনে থাকবে। তাহলে ওয়ার্ল্ডে কি কি রয়েছে, ওয়ার্ল্ডে এই ক্যাটারাক্ট, রিফ্র্যাক্টিভ এরর, চাইল্ডহুড, ট্র্যাকোমা রয়েছে, তার সাথে অঙ্কোসার্সিয়াসিস রয়েছে। ইন্ডিয়াতে অঙ্কোসার্সিয়াসিস নেই, দুটো এক্সট্রা রয়েছে, গ্লকোমা অ্যান্ড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। নাও দেখা কি যাচ্ছে ভেতরে, দেখা যাচ্ছে না মনে হয়, মুখেই বলছি। এটা একটা 4 টায়ার সিস্টেম ফলো করে, ঠিক আছে। 4 টায়ার পিরামিডের মতো দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। তো সব থেকে বেশি নিচে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভিশন সেন্টার্স, নাম্বারগুলো হচ্ছে এটা 20,000 প্রাইমারি লেভেলে, সেকেন্ডারি লেভেলে হচ্ছে 2000, তারপরে যখন টার্সিয়ারি যাচ্ছে সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমছে, ঠিক আছে, 200, আর একদম সেন্টার অফ এক্সিলেন্স 20। কি কাজ, একদম তলায় এই যে যেখানে ভিশন সেন্টারগুলো দেখছি, সেই 20,000 সংখ্যা দিয়েছে। প্ল্যানিংটা হয়েছিল যে একদম বেস লেভেলে, ধর যেখানে গ্রাম, অনেক রুরাল এরিয়া, পেরিফেরিতে কিছু প্রাইমারি যে হেলথ সেন্টারসগুলো রয়েছে সেখানে স্ক্রিনিং করা হবে। সো প্রাইমারি প্রিভেনশন ওখানে করা হচ্ছে, ফার্স্ট এড স্ক্রিনিং করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে, স্কুল আই স্ক্রিনিং, এমনি যেগুলো বলছিলাম ক্যাটারাক্ট স্ক্রিনিং, লেস মোর দ্যান 50 ইয়ার্স গ্লকোমা স্ক্রিনিং এবং স্পেকটাকেল দেওয়া, এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলে করছে, মানে যেখানে কোনো রকম সার্জারি বা কিছু ইনভলভ নেই, ঠিক আছে। তো সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি, 20,000, এরকম ভিশন সেন্টার বলা হয়েছিল 20,000টা এরকম হতে হবে। সেটা আস্তে আস্তে কমে হয়ে গেল। তারপরে সার্ভিস সেন্টার, মানে সার্ভিস দিচ্ছি এবার, অ্যাপার্ট ফ্রম স্ক্রিনিং অ্যান্ড গিভিং স্পেকটাকেলস, এবার আমাকে কিছু সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনও করতে হতে পারে বা ট্রিটমেন্ট করতে হতে পারে। তো সেখানে কি আসছে, 2000, যেখানে ক্যাটারাক্ট সার্জারি হচ্ছে, আরো রিফ্র্যাকশন সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। আর আদার ধরো যেগুলো টেরিজিয়াম সার্জারি বা অন্য যা যা সার্জারি আমার লাগে চোখের জন্য, যার জন্য ভিশন কমছে, সেগুলো করা হচ্ছে। দেন আফটার সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি মানে হচ্ছে আরো উন্নত হচ্ছে, আরো অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, সেই জন্য সংখ্যাটা আরো কম। ট্রেনিং সেন্টার দেখো 200, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স 20, এর মানে হচ্ছে এইসব জায়গায় সার্জারি তো হচ্ছে কিন্তু আরো উন্নত মানের সার্জারি হচ্ছে, ট্রেনিং হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে, এডুকেশন সব এমফাসিস করা হচ্ছে। সো আমাদের ইন্ডিয়াতে ভিশন 2020 ওয়াজ বেসড অন দিস 4 টায়ার স্ট্রাকচার, এটা তোদের পার্কেই আছে ছবিটা, ঠিক আছে। সো এটা কিন্তু তোদের জানতে হবে, ঠিক আছে। সো একটু আমরা দেখে নিই এই ব্যাপারটা, একটু রিভিশন দিয়ে নিই। কি লেখা ছিল, ভিশন ব্লাইন্ডনেস যারা পরে এসেছে, ব্লাইন্ডনেসের ডেফিনেশন এখানেও দেখে নাও। তাহলে আগে ছিল লেস দেন 6/60 ইন 1976 যখন এটা করা হয়েছিল, আর এখন হয়ে গেছে হচ্ছে লেস দেন 3/60, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে এটা বাদ দে তুই, আমাদের আমাকে দে। লেস দেন 3/60 হয়েছে উইথ অ্যাভেলেবল কারেকশন, এই টার্মগুলো ইম্পর্টেন্ট, যেটা এখানে আমি বললাম, ঠিক আছে। ওখানে ছিল হচ্ছে বেস্ট কারেক্টেড ভিশন, এখানে হচ্ছে অ্যাভেলেবল কারেকশন, এখানে আরেকটা অ্যাড হলো ফিল্ড অফ ভিশনও অ্যাড হলো, নট অনলি ভিজুয়াল অ্যাকুইটি বাট ফিল্ড অফ ভিশন ইজ অলসো ইনক্লুডেড, লেস দেন 10 ডিগ্রি ফ্রম সেন্টার অফ ফিক্সেশন। আগে ছিল 100% সেন্ট্রালি স্পন্সার্ড, এখন হয়ে গেছে 60-40, 60 সেন্ট্রাল আর 40 হচ্ছে স্টেট, এক্সেপ্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যেখানে 90 আর 10, রাইট। আর এখন প্রিভেলেন্স কত কমাতে বলেছে, লেস দেন 0.25, আগে এখন 0.3 আছে,
তখন আগে ছিল 1.4 থেকে 0.3 করতে হবে, এখন আমার 0.3 হয়ে গেছে, তাহলে এখন গোল হচ্ছে 0.25 এর জায়গায় কমাতে হবে। ঠিক আছে, আর কি কি ডিজিজ আছে না আছে আশা করি ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা, ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্টের কজ যেটা বলছিলাম যে মোর দ্যান যদি 50 বলে এজ, তাহলে ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট বলো কি ব্লাইন্ডনেস বলো ক্যাটারাক্ট বলবে। ঠিক আছে, আর যদি লেস দ্যান 50 বলে তাহলে ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্টে রিফ্র্যাক্টিভ এরার বলবে, ব্লাইন্ডনেসে কর্নিয়াল ওপাসিটি বলবে। যদি কোনো বয়স না বলে তাহলে মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস কি বলবে? হ্যাঁ, ক্যাটারাক্ট। আর মোস্ট কমন কজ অফ ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট কি বলবে? রিফ্র্যাক্টিভ এরার, রাইট। আচ্ছা, এইগুলো ডিটেলস তোদের শর্ট নোটই আসে। হ্যাঁ, এবারে আমরা একটু এখন পড়বো হচ্ছে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিটা। এনপিসিবি এটুকুই বলার, বেশি কিছু বলবো না। আর কমিউনিটি মেডিসিনে ওটা তোদের পড়তে হবে, তবে এনপিসিবি শর্ট নোট দিলে ওই পয়েন্টগুলো বলতে হবে। আচ্ছা, ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিতে একটু বলবো। ভিটামিন এটা কি ধরনের ভিটামিন? ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। হোয়াট আর দ্য আদার ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস? এ, ডি, ই, কে। আচ্ছা, ভিটামিন এ এর সোর্স কি কি রে? অ্যানিমাল সোর্স কি আছে? ফিশ অয়েল, ফিশ লিভার অয়েল, কড লিভার অয়েল, ওকে। আর এগ। আচ্ছা, অ্যানিমালের মধ্যে গেল। আর প্লান্ট সোর্স কি আছে? পাপায়া, পামকিন, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, ক্যারটস, ওকে। আর কিছু ফর্টিফিকেশনও হয়, তাই তো? ফর্টিফিকেশন অফ ফুডস, হ্যাঁ, বনস্পতি, মার্জারিন, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি কেন হতে পারে? হ্যাঁ, খাইনি বলে, সো ডায়েটারি হয়েছে, অ্যাবসেন্স হয়েছে। আর ওকে, সো এনি কজ অফ ম্যাল নিউট্রিশন, কোনো কারণে ম্যাল নিউট্রিশন, ম্যাল অ্যাবজর্পশন হচ্ছে বা ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, তার জন্য ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হয়। সো ভিটামিন এর অ্যাক্টিভ ফর্মটা কি? ভিটামিন এ আমাদের শরীরে কিভাবে থাকে? অ্যাক্টিভ ফর্মটা কি? হ্যাঁ, রেটিনল, ওকে। সো দ্য অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ ভিটামিন এ যেটা থাকে হচ্ছে দ্যাট ইজ রেটিনল। রেটিনল কিন্তু আমাদের ফ্রি যদি থাকে ইট ইজ ভেরি টক্সিক। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু সবসময় রেটিনলটা ইট বাইন্ডস টু আ প্রোটিন। কি নাম প্রোটিনটার? হ্যাঁ, তুই চোখে চলে গেছিস? চোখে আছি, কিন্তু আমি এখন একটু কমিউনিটি মেডিসিন পড়ছি। রেটিনলটা একটা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড হয়ে থাকে, আমাদের ব্লাডে ফ্রি রেটিনল ঘুরে বেড়ায় না। রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিন থাকে একটা, লিভারে তৈরি হয়। এই যে তুই বললি লিভারের ডিজিজ হচ্ছে, কেন গন্ডগোল হচ্ছে? এই জন্যই হচ্ছে, ওটা লিভারে স্টোর হয়ে থাকে আমাদের ভিটামিন এ ওইভাবে। ঠিক আছে, সো ভিটামিন এ রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিনের সাথে বাইন্ড হয়ে থাকে। সো আমরা রেটিনল অ্যাক্টিভিটি যখন দেখি কিভাবে মেজার করি জানা আছে? ভিটামিন এর অ্যাক্টিভিটি বা ভিটামিনের ধর মানে ইউনিট যদি বলি কি আছে জানা আছে? বলে হচ্ছে রেটিনল ইকুইভ্যালেন্ট, আর ই। পড়াশোনা লাগছে? কমিউনিটি মেডিসিনে পড়া হয়নি নাকি এখনো? আচ্ছা, পড়া হবে। সো রেটিনল ইকুইভ্যালেন্ট ইজ 1 RE is equivalent to 3.3 মাইক্রোগ্রাম। ঠিক আছে, আর আমরা যখন ডোজে দিই তখন দিই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। আমাদের যখন ডোজ দিই না, তোরা ভ্যাকসিনেশন পড়ানো কি হয়েছে? এখনো হয়নি মনে হয়, না কি বলা হয়েছে ভ্যাকসিনেশন। সো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে যখন দিই, 1 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1 মাইক্রোগ্রাম। ঠিক আছে, তো ফাংশনটা কি ভিটামিন এর? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ভিটামিন এ? ইয়েস, সো অনেকগুলো ফাংশন আছে ভিটামিন এর। ফার্স্ট ফাংশন কি বললি? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, তাই তো? সো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যদি হয় তাহলে কি ফাংশন হবে ওর? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হয়ে কি লাভ হয় ওর? তাতে কি হবে? সো বেসিক্যালি ইমিউনিটি কাজ করছে, তাই তো? ইমিউনিটিটা মেনটেন করতে হেল্প করছে আমাদের। আর কি ফাংশন আছে? একটা বললি নাইট ব্লাইন্ডনেস। নাইট ব্লাইন্ডনেস তো বলে না, বেসিক্যালি রডের ফাংশন মেনটেন করছে, তাই তো? সো ধরো ভিশনই লিখলাম আমি, নাইট ভিশন বা ভিশন। ঠিক আছে, আর কি ফাংশন আছে ভিটামিন এর? কমিউনিটি মেডিসিন আর কি আছে ফাংশন? গ্রোথে হেল্প করে,
সেল ডিফারেন্সিয়েশনে হেল্প করে, হ্যাঁ মনে পড়ছে, হ্যাঁ মনে পড়ছে? আর কি হেল্প করে? যাদের ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তাদের বারবার সর্দি কাশি পেট খারাপ এগুলো লেগেই থাকে। কেন? কারণ এরা মিউকোসাল সারফেস মেনটেনেন্স করে, ঠিক আছে? মিউকোসাল সারফেস মেনটেনেন্স, যেখানে যেখানে মিউকোসা রয়েছে, লাইক আমাদের জিআই ট্র্যাক্ট, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, সব জায়গায়। সো ভিটামিন এর এতগুলো ফাংশন রয়েছে, ঠিক আছে? তো আমরা আপাতত চোখ নিয়েই ভাববো। তো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হলে ফার্স্টে একটু বাইরে ভাবি, এক্সট্রা অকুলার কি ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে? চোখ বাদে ধর কারোর ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, কি হবে, কি হতে পারে? এক্ষুনি তো বললাম একটা, হ্যাঁ, তো বারবার তার ইনফেকশন হবে। ওর ফাংশনস গুলো থেকেই দেখ, ওর বারবার রেকারেন্ট জিআই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হবে, রাইট? গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে, তাই তো? গ্রোথে হেল্প করছে, গ্রোথ করতে পারছে না, এটা একটা হয়। আরেকটা কি হবে? সেল ডিফারেন্সিয়েশন করতে দেয় না। সো এটা হয় যে আমাদের এক্সেস কেরাটিন জমতে থাকে স্কিনে, ফলিকিউলার হাইপার কেরাটোসিস হয়, ফ্রেনোডার্মা, ব্যাঙের মতন হয়ে যায়, আমরা শক্ত শক্ত পড়েছি, সেটা লাইফ সায়েন্সে পড়া হয়েছিল ছোটবেলায়, আমরা স্কুলে লাইফ সায়েন্সে পড়েছি। আর ইমিউনিটি খারাপ হয়ে যাবে, সেটা একটা হবে। আর ভিশনে কি এফেক্ট করবে? নাইট ব্লাইন্ডনেস করবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন যেটা নিয়ে ডিল করব সেটা হচ্ছে আমাদের চোখ নিয়ে। তো অকিউলার, হোয়াট ইজ দ্য স্পেকট্রাম অফ দ্য অকুলার ডিজিজ যেটা আমাদের ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি করছে, কি বলে? ইয়েস, জেরপ্থ্যালমিয়া। এই যে জেরপ্থ্যালমিয়া রয়েছে, জেরপ্থ্যালমিয়াটা কিন্তু আমাদের WHO গ্রেডিং ক্যাটাগরাইজ করেছিল, ঠিক আছে? তোদের এইগুলো কমিউনিটি মেডিসিনে কিন্তু তো জিজ্ঞাসা করে, এগুলো সব আমি আর এখনো পড়াচ্ছি না এগুলো, ওকে? তো ফার্স্টে xerophthalmia is basically the spectrum of the ocular disease which is caused by vitamin deficiency, okay? So it is basically dryness of the eyes, right? At first vitamin deficiency causes both some biophysical changes in the eye and some structural changes in the eye, ঠিক আছে? biophysical changes মানে যেটা হচ্ছে আমার রড সেলে হবে, তাই তো? রোডোপসিন, ফটো ট্রান্সডাকশন, ভিটামিনের রোল আছে মনে আছে? রেটিনাল হচ্ছে, ব্লিচিং হচ্ছে, মনে আছে? লাইট পড়লে হচ্ছিল, ফিজিওলজি অফ ভিশনে পড়ানো হয়েছিল। সো যখন ফার্স্ট স্টেজ হয়, ZN বলেছে WHO, এটা কিন্তু রেডিং করেছে, WHO ক্লাসিফিকেশন এটা। জেরপ্থ্যালমিয়া, জেড লেখা, এক্সটা লেখা, এক্সটা হচ্ছে জেরপ্থ্যালমিয়ার জন্য। তো ফার্স্টে হচ্ছে XN, নাইট ব্লাইন্ডনেস। সো নাইট ব্লাইন্ডনেস ইজ দ্য ফার্স্ট সিমটম, ফার্স্ট স্টেজ যখন হচ্ছে। আর কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ তখনও হয়নি, খালি একটা বায়োফিজিক্যাল চেঞ্জ হলো রডে, তার জন্য কি হবে? ডিলেড ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন হবে, স্বাভাবিক। যদি রড ডিফেক্টিভ হয়, রোডোপসিন তৈরি না হয়, তাহলে ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন ডিলেড হবে, রাতে দেখতে অসুবিধা হবে, এই প্রবলেমগুলো হবে। দেন এটা হয়ে গেল হচ্ছে তোমার বায়োফিজিক্যাল চেঞ্জ, তখনও স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ কিছু হয়নি। এবারে শুরু হবে, যখন অনেকদিন আরো ডেফিসিয়েন্সি থাকবে, শুরু হবে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ। দ্য ফার্স্ট স্ট্রাকচার যেটা ইনভলভ হবে আমাদের চোখে, সেটা কি? কনজাংটিভা, ঠিক আছে? ফার্স্ট হবে হচ্ছে কনজাংটিভা, যেটা আবার দুটো ভাগে আমরা ভাগ করব, একটা বলে জেরোসিস, একটা হচ্ছে বিটোর স্পট। সো এটা হচ্ছে আমার কনজাংটিভা ইনভলভ হয়েছে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কনজাংটিভাল জেরোসিস? Yes, so xerosis means actually dryness. কেন ড্রাইনেসটা হচ্ছে? কেন ড্রাইনেসটা হচ্ছে? ইয়েস, লিখে দেখে বলছি। তো যাই হোক, সো আমি যেটা বললাম যে ভিটামিন A ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মেনটেনেন্স অফ মিউকোসাল সারফেস, তাই তো? সেখানে নানা রকম, এই যে একটা স্মুথনেস তার রয়েছে, গবলেট সেলস রয়েছে, মিউসিন সিক্রিয়েশন করছে, সো অবভিয়াসলি এগুলো হবে না। সো কনজাংটিভা ইট উইল অ্যাপিয়ার এজ ড্রাই, লাস্টারলেস। এই দেখ, এইখানটা ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবি, দেখতে পাচ্ছিস? নর্মাল হেলদি কনজাংটিভা নয় এটা, নর্মাল কনজাংটিভা ট্রান্সপারেন্ট, একদম সুন্দর হয়। এটাকে আমরা ডাল, ড্রাই, লাস্টারলেস মতো একটা একদম ওপেক, মোটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, এরকম হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ কনজাংটিভাল জেরোসিস। এটাকে অনেক সময় বলে ইমার্জিং লাইক স্যান্ড ব্যাংকস আফটার রিসিডিং টাইড, মানে
ঢেউ চলে যাওয়ার পরে যেরকম বালির মধ্যে গর্ত গর্ত বিচে হয়ে থাকে ওরকম একটা দেখতে লাগে, এরকম এই স্টেজটাকে বলে, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে এই প্রত্যেকটা স্টেজ অপথ্যালমিয়ার কিন্তু রিভার্সেবল, লাস্ট স্টেজগুলো বাদে। যখনই বিটোর স্পট বলো, কিদেরোসিস, নাইট ব্লাইন্ডনেস, ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেজ আমি যদি ভিটামিন এ দিয়ে দিই এই স্টেজে, ইট ইজ রিভার্সেবল, ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু, ঠিক আছে। এবারে আসে হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট স্ট্রাকচার কনজাংটিভা হলো, 1A ইজ কনজাংটিভাল জেরোসিস, 1B ইজ বিটোর স্পট, ওকে। সো এবারে জেরোসিসটা একটা পার্টিকুলার পিকুলিয়ার স্ট্রাকচার মতো নিচ্ছে, এরকম একদম দেখতে পাচ্ছ প্লাকের মতন, হ্যাঁ। সো এটা একটা কিরকম প্লাকের মতন, একটা ডাল ড্রাই একটা ডাটি হোয়াইটিশ একটা প্লাক এলিভেটেড হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে, ফোমি মতন কথা, এই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সো ডাটি হোয়াইট সিলভারি গ্রে ফোমি ট্রায়াঙ্গুলার একটা প্যাচ, ইউজুয়ালি বাইল্যাটারাল হয়, টেম্পোরাল সাইডে হয়। সো এটা কি অ্যাকচুয়ালি কি মানে কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই বিটোর স্পটটা? কনজাংটিভাল জেরোসিস হয়েছিল, রাইট। সো কনজাংটিভাল জেরোসিস হতে হতে কি হয়, ওখানে কিছু ডিসকোয়ামেটেড এপিথেলিয়াল সেলস গুলো জমতে থাকে, তারপরে কি আসে, কিছু গ্যাস ফর্মিং কর্নি ব্যাকটেরিয়া, তাতে ইনফ্লেমেটরি আরো ইনফিল্ট্রেশন হয়, কিছু ম্যাক্রোফাজেস থাকে, মানে যদি আমি এটাকে এখন প্যাথোলজির আন্ডারে দেখি আমি দেখতে পারবো কিছু ব্যাকটেরিয়াও পাবো, কিছু ম্যাক্রোফাজেস পাবো, আর তার সাথে কিছু ডিসকোয়ামেটেড এপিথেলিয়াল সেলস পাবো এই বিটোর স্পটে, ঠিক আছে। সো বিটোর স্পট ইজ অলসো রিভার্সেবল, রাইট, ওকে। সো এটা গেল হচ্ছে X1A X1B, এরপরে আসবে এরপরে X2। সো হোয়াট ইজ X2? ইয়েস, সো নাও কনজাংটিভা ইনভলভ হয়ে গেল, এখনো আমি কন্ট্রোল করলাম না, ভিটামিন এ দিলাম না, এবারে কর্নিয়াটাও ড্রাই হতে শুরু করবে কনজাংটিভার সাথে, ঠিক আছে। তাহলে এবারে আসবে কর্নিয়াল জেরোসিস। কর্নিয়াল জেরোসিস কিন্তু হচ্ছে যখন, তখন কিন্তু উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট ভেরি সিরিয়াসলি, কারণ এটা কিন্তু একটা ব্যাড সাইন, কর্নিয়া খারাপ হওয়া, কর্নিয়া একবার খারাপ হলে কিন্তু ফেরত আসা মুশকিল আছে, ঠিক আছে। সো কর্নিয়াল জেরোসিস কিরকম হবে, ডাল ড্রাই লাস্টারলেস কর্নিয়া হবে, সুপারফিশিয়াল, এই দেখতে পাচ্ছ এখানে কিরকম দেখতে হচ্ছে, ট্রান্সপারেন্সি আর নেই, ফার্স্ট ইট অ্যাপিয়ার্স অ্যাট সাম সুপারফিশিয়াল পাংক্টেড গোল 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 কেরাটোপ্যাথির মতো হয়, ইউজুয়ালি এটা লোয়ার নেভাল এই পোর্শনটাতেই হয়, লিম্বাসের কাছাকাছি লোয়ার নেভাল পোর্শন গুলোতেই হয়, ঠিক আছে। আর অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ ডিস্টারবেন্স অফ প্রিকর্নিয়াল টিয়ার ফিল্ম, গবলেট সেল লস হয়েছে, তার জন্য মেনলি হচ্ছে। সো কর্নিয়াল জেরোসিস ইজ Z2 বা X2, ঠিক আছে। এরপরে এবারে কি হবে স্টেজে, যে X2 যখন কর্নিয়া জেরোসিস অব্দিও আটকে থাকলো না, তখন ইট উইল টেন্ড টু ইনভলভ মোর লেয়ার্স অফ কর্নিয়া, ঠিক আছে। আরো ডিপার লেয়ার অফ কর্নিয়া যদি ইনভলভ হয়, ইট উইল কজ কর্নিয়াল আলসারেশন, রাইট। তাহলে টিয়ার ফিল্ম ডিস্টার্ব হয়েছিল, কর্নিয়া ড্রাই হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, অ্যান্ড দেন ধীরে ধীরে আরো লেয়ার ইনভলভ হতে হতে কি হয়ে যাবে, কর্নিয়াল আলসারেশন হবে, ঠিক আছে। সো আলসারেশন 3A ভাগ হলো, 3A মানে বলছে যে আলসার হয়েছে লেস দেন 1/3, ঠিক আছে, আর 3B তে মোর দেন 1/3, মানে অনেকটাই কর্নিয়ার বেসিক্যালি আলসারেশন হয়ে গেছে বা স্লাফিং অফ কর্নিয়া হয়ে গেছে, which is also known as, yes, it is also known as keratomalacia, that is গলে গেছে, ঠিক আছে, ড্রাই হতে হতে লেয়ার্স গুলো একদম থিন হতে হতে আলসারেশন হতে হতে বেসিক্যালি স্লাফিং হয়ে গেছে কর্নিয়াটা। সো এটা মোর দেন 1/3 যখন ইনভলভ করে দিচ্ছে, ইট ইজ নোন অ্যাজ কেরাটোম্যালাসিয়া, ঠিক আছে। দেন কর্নিয়াল আলসার হলে নেক্সট স্টেজ কি হয়, আলসারের পরে স্কার হয়ে যাবে, কর্নিয়াল স্কার। দেন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় XF যেটা লিখেছে, দ্যাট ইজ জেরোপথ্যালমিক ফান্ডাস। রেটিনাতে শুরু হয়েছিল রেটিনা দিয়ে, তাই তো, রড দিয়ে, ইট স্টার্টেড উইথ সাম বায়োফিজিক্যাল চেঞ্জেস ইন রেটিনা অ্যান্ড ইট এন্ডস উইথ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন রেটিনা, ঠিক আছে। এতগুলো স্ট্রাকচার ইনভলভ করতে 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 রেটিনা স্ট্রাকচারালি চেঞ্জ করে, জেরোপথ্যালমিক ফান্ডাস করে। সেটা কেমন দেখতে হয় দেখাচ্ছি। এ দেখো আলসার হয়েছে কর্নিয়ার, স্কার হয়ে গেল এখানটা, এরকম জেরোপথ্যালমিক ফান্ডাস দেখতে হয়, ঠিক আছে। এরকম ইয়েলো ইয়েলো কিছু স্পট থাকে পেরিফেরিতে, এই ইয়েলো ইয়েলো স্পটগুলো কি কোনো আইডিয়া আছে, এগুলো এরকম কেন অ্যাপিয়ার হয়, এরকম ইয়েলো ইয়েলো স্পট? এইগুলো হচ্ছে রোডপসিন কোথায় থাকে, রোডপসিন কোন লেয়ারে থাকে রেটিনার,
RPE তে থাকে, লেয়ার্স অফ রডস এন্ড কোনে থাকে? হ্যাঁ, সো রডসে থাকে, তাই তো? সো ওই আউটার সেগমেন্ট গুলো যদি মনে করে দেখিস RPE তলায় মনে আছে হেড গুলো ছিল, ফুড প্রসেস নিচে থাকছিল, রড গুলো রড শেপের থাকছিল, ওরকম ওই আউটার সেগমেন্ট গুলো ডিসরাপ্টেড হয়ে যায়, স্ট্রাকচারালি নষ্ট হয়ে যায়। পিগমেন্টটা প্রথমে নষ্ট তো হচ্ছিলই ভেতরে, তারপর যখন স্ট্রাকচারালি ওগুলো ডিসরাপ্টেড হয়ে যায়, ইট লুকস লাইক এরকম হোয়াইট হোয়াইট জিনিসপত্র। দিস স্টেজ ইজ অলসো রিভার্সেবল, কিন্তু 2 to 4 মান্থেও কিন্তু তুমি যদি দাও, একমাত্র কর্নিয়াল স্কার হয়ে গেলে কিছু করার নেই, বাকি এই সবকটা স্টেজে কিন্তু রিভার্সেবল। ঠিক আছে, স্কার হয়ে গেলে তো কিছু করার নেই, একদম স্ট্রাকচারালি খারাপ করে দিয়েছে। সো এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে হাউ উইল ইউ প্রিভেন্ট ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, তারপর তো ট্রিটমেন্টে আসবো। সো প্রিভেনশন তোরা আমাকে বলবি, তোরা আমার থেকে বেশি জানিস, কমিউনিটি মেডিসিন পড়েছিস তো। কি প্রিভেনশন রে কমিউনিটেটর জেরোফথ্যালমিয়ার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি? হ্যাঁ, সো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির প্রিভেনশনে একটা হয় শর্ট টার্ম, একটা হয় মিডিয়াম টার্ম, একটা হয় লং টার্ম। বলতে মিস ভ্যাকসিনেশন, যেগুলো আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি, একটা লার্জ ডোজ অফ ভিটামিনে দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ শর্ট টার্ম। মিডিয়াম টার্মে বলে ফর্টিফিকেশন অফ ফুড, যেগুলো আমরা করছি, খাবার দাবার করছি। আর লং টার্ম মানে এনিথিং উইচ ক্যান কজ সাম অকুলার ডিজিজেস ডিউ টু দিস ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, সেগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করছি, দ্যাট ইজ লং টার্ম। তো শর্ট টার্মে যখন আমরা লার্জ ডোজ ভিটামিন এ দিই, ফার্স্ট ডোজ কখন দেওয়া হয়? হ্যাঁ, 9 months। ওকে, 9 months এ উইথ which ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ভিটামিন এ? ইয়েস, কমিউনিটি মেডিসিনটা পড়ছিস তাহলে বল। এটা প্রিভেনশন বলছি কিন্তু, মাইন্ড ট্রিটমেন্ট বলিনি আমি এখনো। সো 9 month বললি, তাই তো? 9 month কার সাথে দেওয়া হচ্ছে? মিজেলস এর সাথে। আচ্ছা, কত করে দেওয়া হয় রে? ওকে, 1 lakh ইউনিট দেওয়া হয়, ভেরি গুড। তারপরে কবে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, বেসিক্যালি 16 to 18 month উইথ কোন ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়? 16 to 18 month আরেকটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তো। হ্যাঁ, 16 to 24, 16 to 18 কি দেওয়া হয়? ডিপিটি। তখন কত দেওয়া হয়? তখন 2 লাখ দেওয়া হয়। সো অ্যাকচুয়ালি যদি লেস দেন 12 মান্থ হয় আমরা 1 লাখ দিই, তাই তো? মোর দেন 12 মান্থ বা 8 কেজির বেশি হলে আমরা 2 লাখ দিই। অ্যান্ড দেন তোরা যেটা বলছিলিস এভরি 6 months, তাই তো? আপ টু কত বছর? ইয়েস, আপ টু 5 years আমাকে দিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য প্রিভেনশন পার্ট। আর অনেক সময় যাদের ম্যাল নিউট্রিশন, মিজেলস গুলো যদি কোনো হয়ে যায়, তাহলে এক্সট্রা অ্যাডিশনাল ডোজ আমরা দিই। ঠিক আছে, তো এটা গেল হচ্ছে আমার প্রিভেনশন পার্টটা। সো ট্রিটমেন্ট পার্টটা কি আছে? কারুর ধর ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি এইসব কনজাংটিভাইটিস বা কোনো সিমটম নেই তোর কাছে এলো, সো তুমি ট্রিটমেন্ট কি করবে? ইউ হ্যাভ টু লুক ফর अगेन এজ। ঠিক আছে, তো যদি লেস দেন 6 মান্থ হয় কত ডোজে দিই আমরা? হ্যাঁ, নেই লেখা ওখানে। লেস দেন 6 মান্থ হতে পারে তো, কারোর হতে পারে না ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি লেস দেন 6 মান্থ, তখন আমরা দিই 50,000। ঠিক আছে, বাকি 6 to 12 মান্থ ট্রিটমেন্ট বলছে এটা, কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট। 6 to 12 মান্থ 1 লাখ, মোর দেন 12 মান্থ 2 লাখ। ঠিক আছে, কেউ একটা পেশেন্ট আমার কাছে এলো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে, আমি আগে তাহলে এজটা দেখলাম কোন এজ গ্রুপে পড়ছে। ধর আমি অ্যাডাল্টই ধরলাম, মোর দেন 12 মান্থই ধরলাম। ঠিক আছে, সো যখন যেদিনকে এলো ওটা হচ্ছে আমার ডে 0, তারপরের দিন হচ্ছে আমার ডে 1। সো ডে 0তে আমি ধর আজকে ওর বয়স 10 বছর। ঠিক আছে, সো 2 লাখ দেবো ডে 0তে, যেদিনকে এলো। এটা ওরাল ডোজ। হ্যাঁ, এগুলো যে কথা বলছি এগুলো হচ্ছে ওরাল ডোজ। তো ডে 0তে 2 লাখ দেবো, পরের দিন আবার 2 লাখই দেবো। ঠিক আছে, তারপরে রিপিট করব অ্যাটলিস্ট আফটার 2 weeks। রিপিট করছি। সো যদি কোনো পেশেন্ট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে আসে আমার কাছে এলো, ধরে নিলাম আমি তার বয়স 12 মাসের বেশি,
তাকে আমাকে 2 লাখ দিতে হবে, ঠিক আছে। সো আজকে এলো, আজকে 2 লাখ দিলাম, কালকে আবার 2 লাখ দেবো। সো 0 1 কালকে দিলাম, আবার 2 সপ্তাহ বাদে মানে 14, ঠিক আছে, এইভাবে দিতে হবে আমাকে। এবার যদি কোনো ওমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ থাকে, যেটা ম্যাক্সিমাম খুব হয় উইথ অনলি নাইট ব্লাইন্ডনেস সিমটম, ঠিক আছে, তো মানে বাকি আর কোনো সিমটম মানে কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ কিছু হয়নি, সো তখন আমরা জেনারেলি একটা জিনিস করে থাকি, সেটা হচ্ছে অনলি ফার্স্ট স্টেজ ওমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ, তখন আমরা 1 লাখই দিই ফর 2 উইকস কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে, 1 লাখ দিই ফর 2 উইকস একদম পুরো কন্টিনিউয়াস। আর যদি কারোর বেশি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হতে শুরু করে দেয় তাহলে সেম ওরকম, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ইয়োর ট্রিটমেন্ট অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে। এবার আমাকে তোমরা বলো যে এই যে ভিটামিন এ প্রোগ্রাম, এই যে মিসেলস গুলো দেওয়া হচ্ছে, এটা আন্ডার কি প্রোগ্রাম রে জানিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা, এটা কিন্তু এখন আমাদের ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন বলে, ঠিক আছে, এনআরএইচএম এর আন্ডারে কিন্তু এখন এই 5 বছর এই যে মিসেলস এই ভ্যাকসিন দেওয়াটা ভিটামিন এ এর ওরাল ডোজ, এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্টে যেটা আমি বলছিলাম যে একটা তো দেখলাম ওরাল দিচ্ছি আমরা, তাই তো, আরেকটা হয় হচ্ছে ইনজেক্টেবল ফর্মও দিতে পারি। সো ইনজেক্টেবল ডোজ উইল জাস্ট বি দ্য হাফ অফ দ্য ওরাল ডোজ, শুধু এটুকু জানলেই হবে, ঠিক আছে। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? আচ্ছা, এরকম ক্যাপসুল ফর্মে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, ভিটামিনের ক্যাপসুল পাওয়া যায় এরকম। দেখ, এটাই বলছিলাম, এখানে আফটার 4 উইকস লিখেছে, সো অ্যাটলিস্ট আফটার 2 উইকস বলে, ঠিক আছে। আর যদি কর্নিয়া ইনভলভ থাকে তাহলে কর্নিয়া আলাদা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, আলসার হলে আলসারের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, এটাও লিখতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। অ্যান্ড দেন ডায়েটারি কাউন্সিলিং, যেটা প্রিভেনশনের পার্ট, এটা ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আরেকবার একটা আমরা, ঠিক আছে, এটা মোটামুটি হয়ে গেছে, তাহলে শর্ট রিভিশন মোটামুটি দিয়ে আমরা, তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়েছি? এনপিসিবি পড়েছি। সো এনপিসিবির মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ব্লাইন্ডনেস নাও? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ব্লাইন্ডনেস? Vision less than 3/60 or yes, limitation of field less than 10 degree from center of fixation. পুরো কথাটা কি? আরো অনেক ডেফিনেশন আছে, আর কি কি পয়েন্ট আছে? With available correction in the better eye. তাহলে এতগুলো কথা বলতে হবে, কোনো কথা বাদ গেলে হবে না কিন্তু ব্লাইন্ডনেস এর ডেফিনেশনে। How many types of blindness do you know? কি কি টাইপস অফ ব্লাইন্ডনেস হয়? Curable, then preventable, and these two makes avoidable. আচ্ছা, what is absolute blindness? বলিনি আমি, ওটা লেখা ছিল, বলিনি। What is absolute blindness? হ্যাঁ, no PL, no perception of light, that is absolute blindness, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন তোমার এনপিসিবি ভিআই মানে হচ্ছে ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট। What is visual impairment? What is the definition of visual impairment? 6/, yes, so in the better eye, again in the better eye, মানে আরেকটা চোখে ভিশন ওর আরো খারাপ আছে, একটা চোখে 6/6, একটা চোখে 6/12 is not visual impairment, ঠিক আছে, মানে একটা চোখে ধর 6/24 আছে, আর একটা চোখে ধর 6/12 আছে বা 6/18 আছে, সো দেন দ্য পারসন ইজ ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড। আমাদের যে হ্যান্ডিক্যাপ না একটা চার্ট আছে, আমাদের পেশেন্ট যখন আসে মেডিকেল কলেজগুলোতে গভর্নমেন্টে হ্যান্ডিক্যাপ মানে পার্সেন্টেজ নিতে, ঠিক আছে, এটাও মাথায় তোরা রাখবি। যদি শুধু একটা চোখ কারোর খারাপ হয়, ধর একটা চোখে পিএল ডিনাইড আছে, হ্যাঁ, আর একটা চোখে কারো 6/6 দেখছে, সে কিন্তু মাত্র 30% ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ, সে কিন্তু কোনো সুবিধা পায় না। অথচ যার দু চোখেই 6/18, সে কিন্তু বেশি হ্যান্ডিক্যাপ, সে বেশি সুবিধা পাচ্ছে, তার সম্ভবত 40% কি 60%, আমার খেয়াল পড়ছে না এক্স্যাক্টলি পার্সেন্টেজটা, তার বেশি পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে। সো এই বেটার আই কথাটা বলাটা এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যখন কম্পেয়ার করছো, অলওয়েজ হ্যাভ টু সি দ্য আদার আই, ওকে। 6/18, 3/60 ইন দ্য বেটার আই সবসময় আমরা বলছি। আর কি আছে? আর কি পড়লাম আমরা এনপিসিবির মধ্যে? আগে কি ডিফারেন্স ছিল, এখন কি ডিফারেন্স হলো? আগে ইট ওয়াজ সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড, আর এখন কি হবে হচ্ছে? ইয়েস, 60/40, and in north eastern states 90/10, ঠিক আছে।
সো ভিশন 2020 ব্যাপারটা বোঝা গেছে। 4 টায়ার সিস্টেম, 4 টায়ার সিস্টেমে একদম বেসে কি থাকে, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার্স গুলো স্ক্রিনিং হচ্ছে, তারপরে সেকেন্ডারি হেলথ সেন্টার্স মানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যেগুলো সার্জারিগুলো করা হচ্ছে, আরও ওপরে কি যাচ্ছে ট্রেনিং যেখানে হচ্ছে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, ট্রেনিং, এডুকেশন, রিসার্চ এগুলো যেখানে হচ্ছে। ঠিক আছে, ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি পার্টটায় তোকে কিন্তু জেরপ্থ্যালমিয়া শর্ট নোট আসে। ঠিক আছে, যখন দেবে কি কি পয়েন্টে লিখতে হবে, তাহলে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি কজ লিখবি, এক্সট্রা অকিউলার, অকিউলারের মধ্যে পুরো ক্লাসিফিকেশনটা WHO দিতে হবে। আর যদি ট্রিটমেন্ট জেরপ্থ্যালমিয়া যদি দেয় তাহলে খালি ট্রিটমেন্ট বললেই হবে, প্রিভেনশনটা একবার জাস্ট ভ্যাকসিনেশনটা অল্প বলে দিবি, ট্রিটমেন্ট তোকে পুরোটা লিখতে হবে, ইনক্লুডিং কর্নিয়াল আলসারেশন হলে কি হবে সেটাও কিন্তু লিখতে হবে, মেনশন করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে থাক এটুকু পড়া হবে তো, এনপিসিবি শর্ট নোট দিলে লিখতে পারবি তো?